Kapitel 181, Verschmelzung. Auf dem Göttlichen Berg war die Gestalt von Segensreicher Energie Halt und strahlte ein Mächtig Aura aus mit einem einzigen Schritt erstehen unter Renfussen ein Goldene Allee, die sich kilometerweit erstreckt. Die Goldene Allee bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit, wie ein Komet, der mit Göttlichem Licht über den Himmel schimmert. Stand kilometerweit, one sich dem Himmelsheile Pavillon auch nur zu hören. Wenn du nicht stirbst, trotz du wahrlich dem Himmel. Wort nur, bis du den entfindest, sein wird wären kalt, der göttlich Glanz, der Himmel und Erde erschüttert hat, war längst verflogen, und stand nun auf einem praktischen Berg. Nicht nur sondern auch zwei andere Gestalten wären angekommen, doch auch sie hörten sich nicht. Jede stand in einer anderen Richtung und beobachtet schweigend. Im Inneren des Himmelsheile Pavillons war die Lebenskraft des Apfelgeists im Überfluss vorhanden, die Blätter farbten sich langsam grün und schimmerten dann in einem friedlichen, strahlenden Licht. Über ihnen rauschten die Ranken unaufhörlich, chaotische Energie entlad sich, begleitet von furchterregenden Geräuschen. All jubelten, die Bewohner des Himmelsheilings Pavillons nieten ehrfürchtig nieder, einig alt Männer weinten vor Freud. Das Erwachen des Apfelgeists war die best Nachricht, die sich hatten erhoffen können. In den letzten Jahren war der Apfelgeist immer schwacher geworden, beinahe erloschen, ein Tatsache, die sich längst herumgesprochen hat und das Ansehen des Himmelsheilingspavillons weit unter seinen einstigen Glanz sinken ließ. Früher wären ihr Befehl bedingungslos befolgt worden, doch nun gab es viel. Mächtig Kräfte, die die Vorherrschaft rangen, als Wegen des bewusstihenden Tods von Geeling nach unsaligen Jahren hat der Himmelsheilingspavillon sein schützend Kunst verloren, Geeling stand kurz vor dem Aussterben, und ein so mächtig Kraft wie die Eier wird allmalig verfallen und unweigerlich einer großen Katastrophe entgegensehen. In diesem Moment jubelt der Himmelsheile Pavillon von oben bis unten begeistert, denn Geeling erwacht wahrhaftig und legte all sein vorherige Lethargie ab. All Blätter wären uppig grün und schimmerten in einem leuchtenden Grün. Der klein Jung war verbluft, die Rank hat sich wollig verwandelt, wie Jade geschnitzt, strahlte ein strahlens grüns Licht dem unaufhörlich glückverheißend Energie aufstieg. War dies die Kürbisflans, die zuvor gesehen hat? Wollig anders. Kraftvoll Wellen breiteten sich unaufhörlich lebenstromt hervor, wie ein göttliches Wesen, das dem Nirvana aufsteigt. Vom Himmel herab stieg unaufhörlich das göttlich Licht der Milchstraße herab, verschmolz mit der Essenz der Sonne und wird vollständig von der Uralten Rank aufgenommen. Es ist unbekannt, wie viel sieht Virging, aber der Atem des Lebens durchdrang die Gegend. Die Uralte Rank begann zu sprießen, ihr Jungen trieb gleichen grünem Achat, glanzten hell und wären von unglaublicher Kraft. Als schließlich alles still word und die seltsamen Phänomen verschwanden, entfaltet sich ein unglaublich Göttlichkeit. Sein göttlichen Ordnungsketten umgeben in wie ein unantastbar, majestatisch Gottheit. Der Geist des Rituals war wiedererweckt und erblut erneut in voller Kraft. Die Nachricht vibratet sich im Himmelsrepertorpavillon und lost sofort unsalig Jubelruf aus all wären außer sich vor Begeisterung. Ein solch bedeutsames Ereignis must sich unweigerlich verbreiten, die Nachricht erreicht rasch allwichtigen Markte in der weiten großen Wildnis, erfüllt von Ehrfurcht und Respekt. Man nahmen, das dies Uralte Rank sterben wird, schließlich hat so lange gelebt, wie sollte noch lange überleben? Doch unerwarteterweise gelang es zu bestehen, und wer sich dem Himmelsrepertorpavillon nahert, konnte lebendig Kraft spüren. Außerhalb des Himmelsrepertorpavillons, tief in einem großen Berg, süfst ein leuchtend Gestalt leser, betrat einen goldenen Lichtpfad und verschwand augenblicklich spurlos. Ein gigantischer, wilder Vogel, dessen Augen wie Blutrot, unaufhörlich blinzelnd Mond glichen, trug schwarz Rauchwolken, die den Himmel erfüllten. Breitet sein Flügel und schwebte in die Tiefen des Abgrunds. Die so gewaltig war, wollte nicht durch die Wolken fliegen, denn das hat die ganze Erde unter ihm erschüttert. Ein Strom göttlichen Lichts, blendend hell wie die Sonne, explodiert und verschwand augenblicklich, so furchterregend,
das es den Menschen einen Schauer über den Rücken jagte. Der himmlisch Pavillon der Seelenheilung erwacht, und die freudigen Feierlichkeiten im reinen Land dauerten mehrere Tage. Spat in der Nacht saß das Klein Kind im Schneidersitz unter den schimmernden grünen Ranken, hielt ein Nockenschrift in der Hand und studiert sie vertieft. Dort zu sitzen, schenkt ihm einen tiefen Frieden. Weil es den Schlamm und Sand der unsterblichen Quells zurückgebracht hat, dem Pavillon der Geisterheilung beim Erwachen zu helfen, hat es ein groß Leistung vollbracht und dürfte vom Pavillonmeister die Nockenschriften aus dem Schriftenarchiv hierbringen, sie zu studieren. Nach einigen Tagen verschmolz es schließlich die Geheimtechnik des goldflügeligen großen Rock und die des azerblauen Himmelsrock zu einer einzigen, wodurch sein Markt enorm zunam und beispielos war. Wo genau befindet sich dies Schatzkammer goldener Nocken? Fragte der Kleinjung. Nun, wenn wir sie finden können, wird mein magisch Technik ein tiefgreifend Transformation erfahren, die Organ des kleinen Jungen Lübtiten helauf. Hinter seinem Körper erschien ein goldener göttlicher Mond, der nun auch göttliches genannt wird und einen Uralten Dämonenvogel nahte. Dieser Anblick ließ den kleinen Jungen, der dort saß, unglaublich jubenatlich erscheinen. Oh, dieser Dämonenvogel scheint nicht ganz normal zu sein, dreht den Kopf und betrachtet ihn aufmerksam, wobei sich ein ungewöhnlicher Ausdruck auf seinem Gesicht zeigte. In dieser Nacht saß meditierend sein Pengvogel Magitechnik zu werfen. Nachdem die Prinzipien grundlich verstanden hat, entdeckt dass dieser uralte Dämonenvogel seltsam, äußerst geheimnisvoll und mächtig war. Manchmal schimmert in goldenem Licht, manchmal farbt sich grün, als würde sich in einen Fisch verwandeln. Es war bizarr. Der Kleinjung, misstrauisch, schloss immer wieder daraus, dass sein Verschmelzung dieser beiden magischen Techniken tatsächlich korrekt war. Die Kraft war sprunghaft angestiegen, nicht nur ein Vielfaches. Aber warum war das so? Beobachtet aufmerksam, dacht sorgfältig nach und grübelt. Konnte das ein Kuenpeng sein? Kapitel 182, Kuenpeng. Der goldene Nockenkörper schimmert in blendendem Licht, die Runen auf seiner Oberfläche leuchteten hell auf. Kein winzigen Schriftzeichen, sondern ein einziges, blendend helles Symbol. Der Kleinjung erschrak. Dies war ein uralter Schatznocken, und aus unerfindlichen Gründen waren die Runen nicht verschwunden, sondern lagen noch auf als warteten sie darauf, entziffert zu werden. Normalerweise verschwinden die Runen eines Schatznakens nach kurzer Zeit, nachdem den Körper verlassen hat. Kann zwar weiterhin zur Herstellung von Schatzen verwendet werden, aber es ist äußerst schwierig, sie zu entziffern. Diese goldene Nocken stammte aus uralten Zeiten, warum also waren diese komplexen Bedeutungen nicht verschwunden, sondern noch immer in den Nocken eingeprägt. Das war äußerst selten. Der Kleinjung war unglaublich aufgeregt, sein Augen verrenkten sich zu Halbmonden, und wollte unbedingt vorwärtsstürmen. Die Verlockung dieses Schatznakens war zu groß für ihn. Wird ihm sicherlich helfen, sein Schatztechniken rasch zu verwandeln und zu verbessern. Almighty while. Auch wenn du ein seltenes Talent besitzt, ist es nicht ratsam, so schnell zu trainieren. Du solltest den Fähigkeiten noch etwas werfen, die Rank hat ihm das goldene Nockenfragment immer noch nicht gegeben. Der Kleinjung wird sofort unruhig. Ein kostbare Technik, ein Eckpfeiler der Sekte, lag direkt vor ihm, die Rung praktisch auf dem Silbertablett serviert, und plötzlich war alles verschwunden. Dieses Gefühl war sehr unangenehm. Zuerst solltest du den Fähigkeiten festigen. Es ist noch nicht zu spät, diesem Nockenfragment zu trainieren, Lin ermahnten, die Meisterschaft nicht zu überstürzen. Why festig ich den mein Kraft? Fragte der Kleinjunge enttäuschten Augen. Das Wichtigste beim Erlernen magischer Techniken ist das Verständnis der zugrunde liegenden Prinzipien. Du musst sie vollständig begreifen, ihr Kraft verstehen und erwiesen erfassen. Du hast es sehr gut gemacht, zwei Arten von magischen Techniken zu vereinen, aber es gehört immer noch etwas Glück dazu, es gilt noch nicht als vollständig Meisterschaft. Lin weisen darauf hin, dass nicht versuchen sollte, magisch Techniken zu verstehen, sondern vielmehr die Bedeutung der Runen erfassen und die verschiedenen Transformationen der magischen Techniken ableiten sollte. Das ist wahres Verständnis.
In werklich Kiet Konten viel Menschen, obwohl sie maktig magisch Techniken beherrschen, deren Geheimnis nicht ergründen, sondern sie lediglich nachkommen. Lins wird reichten jedoch nicht aus, ein wahrer Expert zu werden, muss man die Grundlagen verstehen, jeden einzelnen Punkt begreifen. Nur den kleinsten Aspekt dieser geheimen Technik zu meistern, muss man gesamtes Wesen und die Transformationen wirklich verstehen. Genauso wie man den Entstehungsprozess dieser Technik gründlich erforschen muss man all ihr Geheimnis entschlüsseln, als wahrhaft Wissender zu gelten. Nerden kann man noch mächtige Transformationen erreichen. Senior, jetzt verstehe ich, rief der Jung. War diesen Weg schon lange gegangen, hat aber sein Ziel noch nicht erreicht. Muss den nicht verstehen, in gründlicher begreifen. So begen in ein new Erleuchtung. Über einen halben Monat lang widmete sich mit ganzem Herzen den Runen des Penklans und entschlüsselte ihr Geheimnis. Mal hielt sich in der Schriftensammlung auf, mal saß im Schneidersitz beim Geisteropfer, und an anderen Orten war kaum zu sehen, will sich fast in seinen Gedanken. Die Techniken des Penklans besser zu verstehen, leih sich der Jung viel Alttext aus der Schriftensammlung, verzichtet auf Schlaf und Essen und konzentriert sein ganz Kraft und seinen Geist darauf. Der Alton Herr, der das Tor bewacht, nickte und reichte diesmal wortlos einen großen Stapel alter Text, die LMIT. Dem Penklan in Verbindung standen. Im Flug verging ein weiterer halber Monat, in dem sich, abgesehen vom Studium der Runen des Penklans, intensiv mit den Techniken anderer Vogelarten des Rockklans beschäftigte und sie noch gründlicher analysiert und erklärt. Schließlich hatte das Gefühl, als verstanden zu haben. Es konnte dies Runen zumindest klar verstehen und sogar ähnlich Runen entwickeln und erschaffen. Der Torwoktoral-Test war fassungslos und blickte es ungläubig an. Wahrlich ein kleines Monster, wie es nur selten auf der Welt zu sehen ist. Beim Anblick der Nockenschriften des Rockklans fühlte sich das Wesen wie in einen göttlichen Rock verwandelt. Sein Hand zitterten, goldens Licht strömt hervor und formte sich zu göttlichen Flügeln, als will es in den Himmel fliegen. Offenbar war dies Geheimtechnik, nachdem es sie integriert und gemeistert hat, extrem mächtig und furchterregend geworden und hatte ihren vorherigen Zustand weit übertroffen, die es viel Runenschriften miteinander verschmolzen hat. Nun verstand es jeds noch so klein Detail, die Transformation in seinem Herzen, das Wesen hat all Aufzeichnungen in sich aufgenommen. Inmitten dieser Kernschriften, mit einem Sichen, betrat es im Schriftenarchiv ein wundersame Erleuchtung sehen. Der golden göttlich Mond wird in ein himmlisch Hol gelegt, in der ein dämonischer Vogel gesucht wird. Ausdem Krater des Vulkans quollen langsam Lavastrom empor, und der golden göttlich Mond verwandelt sich in ein Ei, dessen Oberfläche dicht mit furchterregenden und mächtigen blauen Runen bedeckt war. Ständig wogte es im Krater des Vulkans und war bereit, jeden Augenblick hervorgeholt zu werden. Dies war die Manifestation des vollen Verständnisses dieser geheimen Technik, genannt von der himmlischen Hol, es war wahrlich erstaunlich. Ein himmlisch Hol naht einen Talisman und gebiert so ein überragend Schatztechnik. Wenn nötig, ist der Markt so immens, dass sie furcht einflosst und all Feinde vernichten kann. Als das Kind blinzelt, erschien ein göttlicher Rock aus der himmlischen Hol und stand majestatisch neben ihm, unglaublich göttlich und ehrfurchtgebietend. Wenn einst tags als den himmlischen Holen geöffnet wurden und einen überragenden Talisman nahte, der den mächtigsten uralten göttlichen Bestien entsprach, wie mächtig wär das dann, der klein murmelt voller Vorfreude im Schneidersitz unter dem Kürbisbaum. Ling schwieg, ein solches Unterfangen war schlicht unmöglich. Die mächtigsten Ehrzeitschatztechniken, wer auch nur ein erlangt und sie vollständig verstet, wird die Act Himmelsrichtungen beherrschen, selbst Götter werden erseten, und ich wird unbesiegbar sein im Himmel und auf Erden, Lings werden zu Folge genütes schon, ein dieser höchsten Schatztechniken zu erlangen. Das reicht, es bringt ein Leben lang Nutzen. Denn selbst wenn Himmelscholen geöffnet werden, gäbe es kein Chance, die mächtigsten alten Techniken darin zu finden, niemand trotz dem Himmel so sehr wie sie suffs der Jung. Es war so weit hergeholt.
Die Zen Maktigsten Techniken der Antike schienen langst verschwunden zu sein. Kapitel 183, Gewaltige Zerstörung. Der schelmisch Bengel stiess einen lauten Schrei aus, und die Mensch hinter ihm antwortete mighty voller Wucht. Die Mitglieder des Genealoges folgten im direkt Zusammenwesen der Akademie. Mehr als die Hälfte von ihnen hat seine Identität bereits erraten und wussten seine Wildheit, weshalb sie sich nicht schütten, in den Kampf zu ziehen, wann auf ihr älteren Brüder und Schwestern zu warten. Ob im Reich der Liren Götter oder im 100-Gipfelgebirge, sein furchterregender Ruf hat sich weit verbreitet, und machtig Gegner verfluchten instandig, doch sprang immer noch aufgeregt herum. Sie sind in der 5 Geisterklippe, eine mighty unglaublich hohe spirituelle Energie. Unser himmelsheiler Pavian war sehr hofflich zu ihnen, aber sie sagen keinerlei Respekt. Jemand führte den Weg zu einem spirituellen Gebiet, das in violett Wolken gehüllt war. Hier gab es einen kleinen, kristallklaren See, Uralti Felserband und Verstuiden Glücksvogel, die vom Duft von Heilkrauten erfüllt waren. Ein Herd silberner Geisterhirsch rannte schnell dahin, ihr Körper von einer strahlenden Aura umhüllt. Besonders die Guihi schimmerten in einem blendenden Silberlicht. Der Kleinjung blieb stehen, spuckte einen Mundvoll Speichel aus und sagt, Hirschgeweih, ein großartiges Stärkungsmittel. Das ist ein selten Herd Geisterhirsch, so fett auch die anderen blieben stehen, ihr Gesichter wurden blass. Wir sind gekommen, unseren Arge abzulassen, nicht die silbernen Geistertier zu bewundern, jüngere Brüder, du darfst dies Dinge nicht anfassen. Sie sind als Zutaten für die Medizin der Ältesten, flüstert jemand ermahnend. Wer sagt denn, dass ich essen will? Bin ich so ein Mensch? Word ich so etwas tun, die wird des Jungen waren scharf und riecht scharfen, doch leider word Diocese bild durch den Speichel, den gerade ausgespuckt hat, wollig zerstört. Die Gruppe kichert und sagt nichts. Los, ger und riegel die Sachemighty ihnen, der Young Verbage sein Verlegenheit und stürmte weiter. Dieser Ort war eindeutig ein Schatzkammer, unzugänglich für gewöhnlich Menschen. Es war ein prunkvoller Empfang für die Akademie, sogar ihr Stühle waren hier untergebracht. Die Gruppe, die sich nicht geschlagen geben wollte, brüllt und stürmte vorwärts. Laut der Akademie kommt schnell heraus, wo ihnen lag ein Palast mighty kleinen Brücken, einem wunderschönen Garten und einem See, der spirituell Energie ausstrahlt, ein malerischer Anblick. So ein Lahm, nur ein Haufen Abschaum. Hat verloren und hat immer noch die Frechheit, hierher kommen und herumzuschreien. Schalte die Stimme einst Jungen Menes, wollig respektlos. Die Mitglieder des Genie-Camps spürten ein überwältigendes Gefühl in ihren Ohren. In diesem Moment nörschten sie alle mighty den Sahnen und ballten die Faust. Hat ihr älteren Brüder und Schwestern eingeladen? Kommt schon, allher im Wald erschien ein scheinbar arroganter junger Mann auf einem wilden Tier. Der Boden erbebte leicht, Diocese gewaltig Geschöpf war unglaublich mächtig. Via bis 5 Meter lang, war sein Körper kraftig und muskulös, einem lowen Anblick, doch sein ganzer Körper war mighty dicken grünen Schuppen bedeckt, sein breit smallvoller Reissan, extrem wild. Auf seinem Kopf trug ein Hirschgeweih, das in goldgrünem, göttlichem Licht schimmert und von fließenden Runen durchzogen war. Es war ein Uraltes Wesen, noch nicht ausgewachsen, doch sein ganzer Körper strahlte ein Aura immenser Kraft aus unglaublich stark. Als schnappten vor Schreck nach Luft. Dies war ein seltenes Geschöpf, und doch war es sein Reittier. Offensichtlich hat dieser Young Man von der Akademie ein sehr bedeutende Vergangenheit. Das ist der goldorgige Drachenhornlo erkannte in Gemmend. Diocese Reittier allein war etwas, die kein gewöhnlicher Mensch widerstehen konnte. Tatsächlich waren die Meißen Anwesenden im nicht gewachsen. Es war unmöglich, Diocese Beast aufzuhalten. Die beiden Augen des goldorgigen, Drachenhornten lowen Leuchteten wie zwei unglaublich helle Leuchtturm. Sein Pupillen waren golden, mighty ineinander verschlungenen Runen und einem grellen Licht durchzogen, so dass es furchterregend und beunruhigend war, im direkt in die Augen zu sehen. Kommt schon, all. Ich brauch keinen Finger zu rühren, Diocese Reittier allein Janet,
Ukal zu vernichten der young man mustet die en wazenden MIT Kalter, gleichgültige Stimme. Die Grupp geriet sofort in Watt, diese Kerl war einfach zu arrogant. Der Viersenode 5-Jahrige, in ein Perperns gewand Gehalt, war etwa 180 Meter groß, für sein Alter ein sehr Großgestalt, stark und kraftig, MIT hellen, intelligenten Organ, wahrlich imposant. Sein Blick schweifte über die Mensch, einig hatten Jerisin Seinen, and a Nockenbrush, ihr Körper in Bandagen gehalt. Ein kaltes Lächeln huschte über sein Lippen, als den Kopf schüttelte. Die Gestrige schlagt hat das Gebiet das Lager der himmlischen Talente MIT frischem Blut bedeckt, wir wären verletzt. Du bist zu arrogant. Ich word gegen dich kämpfen, wo trat aus der Reihe. War von der Gruppe der alten Monsters zurückgekehrt und wollte sein Mitschüler rächen. Ich habe doch gesagt, sollt mich angreifen, wenn mein Lohenjunges besiegen konnt, ist als gut der young man tachelte das Lohenjunge und sagt beiläufig, markt sie platt der Goldorgig, Drachenhornt lo brüllt und stürmte vorwärts, die Erde erbiebte. Der ganz Körper dieses gigantischen Monsters leuchtet, sein grünen Schuppen schimmerten, sein Augen schossen zwei golden Lichtstrahlen aus, unglaublich wild. Waren entsetzt, es war nicht so schlimm, sich MIT diese mutierten Kreatur auseinanderzusetzen, weil gegen diesen jungen Mann anzutreten, denn wild Bestien sind normalerweise vielfältigregender. Nur der Kleinjung blieb unbeeindruckt, rückte schnell vor, sein Augen funkelten, und nift die Augen zusammen und sagt, sieht so aus, als würde es lecker werden, was es du gesagt. Der young man, der vorwärtsstürmt, runzelt die Stirn, als dies hort, und ein mörderischer Glanz blitzt in seinen Augen auf. Bandigt das wild Tier und stampfte auf es zu. Der Goldorgig, Drachenhornt lo brüllt los und wirbelt Sand und Stein auf, Blatter flogen überall herum, es war wahrlich ein Lohenbrüll, ein Wirbelwind. Der lo brüllt MIT ungeheure Kraft. Doch die Reaction des jungen Angesichts dieses wilden Tiers verbluft all. Orcher brüllt laut, sein Schalwellen brandeten auf, Stein rollten, Baumbrachen und übertannten das Gebrüll des lohen MIT gewaltiger wucht. All waren fassungslos, sahen sie Gespenster? Wer war dieser Uralte Nachkom? Why konnte sein Gebrüll das des lohen übertreffen? Der Goldgehornt lo war außer sich vor Watt, sein Gebrüll ward immer lauter, und stürmte MIT unglaublicher Geschwindigkeit vorwärts, den jungen Mann vor sich zu zermalmen. Der Kleinjung, furchtlos, stürmte vorwärts, which blitzschnell aus und krachte MIT Wolle wucht in das Biest, sodass der Boden unter seinen Füßen bebte. Viel im Genealager kannten seine Identität, hatten aber sein Markt noch nie zuvor erlebt. Nun waren sie schweißgebadet, dies war ein wahres Zeitwesen, noch nicht ausgewachsen, dessen Körper unglaublich stark war. Ein solcher Frontalzusammenstoß war furchterregend. Boom, ein ohrenbetäubender Null holte weiter, als die beiden Körper, ein großer und ein kleiner, aufeinander prallten, ein Anblick, der als Bischer Dagewesen in den Schatten stellte. Der Angriff des kleinen Jungen schludert das Biest durch die Luft, Blutstromt aus seinem Maul. Kapitel 184, Drei dicke Kerl. Ist das ein Item? Ein ganz Grupp sitzt da und verspeist das Reittier von jemandem. Das ist wirklich brutal. Die Leute von der Gelu Academy waren fassungslos. Was war denn da los? Sie waren etwas geschockt. Jüngere Brüder rief ein Schülerin überrascht aus und rannte los, den blutüberströmten Tuober Chuan hochzuheben. Dann stürzte die ganz Grupp von der Gelu Academy herbei. Ich hab solche Schmerzen, rief Tuober Chuan, als aufwacht und sich fühlte, als hatte sich mindestens ein Dutzend Knochen gebrochen. Litt unter unerträglichen Schmerzen, und als den frechen jungen MIT dem Mund voller Fett sah, war beinahe wieder ohnmächtig geworden. Du, siehst den anderen an. Willst du auch was abhaben, kleiner Bruder? Xiao Tian, gib ihm ein Stück ab, sagt der Jung. Der silbergewandet Jungling funkelte ihn, dreht sich den Mund langsam MIT einem Stück goldenem Fleisch in der Hand auf ihn zu, scheinbar unbeeindruckt. Wir wollen ein vernünftige Erklärung. Warum passiert das? Von der Himmelscheilungsakademie seid einfach zu arrogant, rief ein Ultraschüler der Hirschjagd Academy.
Der Grund ist einfach. War aggressiv, stürmte eines Genealage und brach mehreren meiner Ortren Stühle die Beine und Sehnen. Dan habe ich in Besit, der Jung packte Xiao Tian's Robe und wischte sich den Monday be. Verschwind, sichte der silbergewandit Jungling, rot sich aber nicht. Al von der Hirschjagd Academy hatten kalte Minen. Was sollte das für ein Witz sein? Unsehe Männer wurden von Juk Besit, und hat über ein Dutzend Nocken gebrochen. Und was zum Teufel ist Diocese mutiert wiesen die oben im Feuer? Warum hat den goldorgigen Drachenhornlohen gegessen? Die Lüt von der Gelu Academy fragten, weil es mich fressen wollte, aber ich stattdessen gefressen heb der schelmisch jung entwertet kurz und bundig, du, ein Grupp wollte das nicht hinnehmen und stürmte vor, zu kämpfen. Wer hat Angst vor wem? Lasst uns weiterkämpfen, der klein Benjel stand auf. Schwester Shia, ist das Essen im Himmelheilungspavillon so schlecht? Dies Teenager sind wie wiedergeboren hungrig Geister, die Sprosslinge unsere Torwokte verspeisen, die Kriegerin offnet den Mund, a ganze Körper lügtet, selbst die golden Rüstung war von einem schwachen goldenen Zimmer umgeben. Ort Shia war sprachlos, dies jüngeren Geschwister waren wirklich dreist. A Blick wandert, und sie sagt, sie sind noch jung, sie handeln unüberlegt. Bessen lassen wir es gut sein, wie kann man das als etwas Guts bezeichnen? Das ist doch reine Vertuschung. Aus der Fern blitzten die Augen von Tuober Chwans Grupp vor wat. Dies war ein uraltes Relikt von unermesslichem Wut, und doch war es einfach so verschlungen worden. Du kleiner Schlingel, ich hat rectimite dir, du bist wirklich arrogant. Die Kriegerin offnet den Mund und blickte den jungen Mann vor sichen, genervt und amusiert zugleich. Dieser Kerl war wirklich arrogant, stiftet Unruhe vom Reich der Liren Gotter bis zum Himmelsrepertorpavillon und entfacht den Chaos auf dem 100 Gipfelberg, wo ein Reihe von Stürmen auslost, die ende dazu brachten, in am liebsten zu brei zu schlagen. Schier Jowu erkannte, dass die Kriegerin talentiert Lüt beversagt und bisher weder bestraft noch ermahnt hat. Entspannte sich, kichert und sagt, übertreibt es all. Schließlich ist dies das Gastezimmer. Warum ist Fremdes riecht hier? Wenn essen wollt, dann ist Wonders. Nein, Moment mal, wer hat euch die Erlaubnis dazu gegeben? Haha, all Mitglieder des Genealages brachen Galakter aus der Körper der Kriegerin schimmert und strahlte Gottliches Licht aus blickte Tuober Chwanen und sagt, ich weiß, dass du aus der Tuober Family stammst und ein alt Rechnung mit dem Himmelsheiler Pavian erfennest, aber du solltest dich nicht so aufführen. Lass uns darüber reden, wie kannst du denn bitte jemandem die Nocken brechen, während du darüber redest, will spurten ein Likes unbehagen in ihren Hasen. Der Tuober-Clan war in der Tat äußerst berühmt, es war ein uralter Clan von immenser Macht, dessen Einfluss die gesamte Groß Wildnis erschüttert. In grauer Vorzeit hatten sogar danach gestrebt, ein Königreich zu errichten, doch ein einschneidendes Ereignis zerstörte ihre Grundlage. Geisteropfer wird von einer göttlichen Rank getötet. Der Tuober-Clan scheitert und konnte kein Königreich mehr errichten. Nach unsaligen Jahren des Kultivierens erlangten endlich ihr starkes Uruk und gehören nun zu den führenden Mächten. Plötzlich verstand jeder. Kein Wunder, dass der Young Tuober Chwan so viel Feindseligkeit hegte. Clan hat den Himmelsheiler Pavian stets als Todfeind betrachtet. Bei den älteren Schwestern, ich lade zu gegrilltem Fleisch ein. Es duftet herrlich und ist ein hervorragendes Starkungsmittel, der klein Jung offnet den Mund und ging auf Schier und die Kriegerin zu. Geschickt schnitt mit einem silbernen Messer ein Stück Goldbronze Fleisch ab und bot es den beiden Frauen an. Schmeckt gar nicht schlecht, lächelt Schier glanzend schwarzes Haar, ovales Gesicht, lebhaften Augen, roten Lippen und weißen Zahn kämen gut zur Geltung, als einen Bissen nahm und das Fleisch lobte. Die Kriegerin hat dies, nahm ebenfalls ein Stück Fleisch und kostet es langsam. Nicht schlecht, sagt Es enthält viel göttliche Sens und schmeckt sehr gut, pff, sagt Tuober Chwan und spuckte einen Mundvoll Blut aus, wenn es bei den älteren Schwestern so gut schmeckt, ich noch etwas, sagt der klein Jung. Wie geizig. Gib mir ein halbes Stück, sagt die Kriegerin one zu sogen.
Der klein jung Riss Soffert die Organ auf und sagt, ich habe noch nicht genug gegessen, und? Gibst du mir gar nichts? Die Goldin Rustung der Kriegsgottin strahlt hell, sie war atemberaubend schon, und ihr Figur war unglaublich kurvenreich. Ihr Kurven, kombiniert mit der goldenen Rustung, standen ausgezeichnet und verliehen einen unbeschreiblichen Charme. Einwürdig Gegnerin, was? Sie versucht schon, ein halbes Wesen zu verschlingen, und sie ist nicht mal so gut wie ich, murmelt der klein jung Leser. Was es du gesagt? Fragte die Kriegsgottin finster. Nichts, ich find nur, du solltest etwas abnehmen, nicht so viel essen, flüsterte sie. Alle starten. So ein schlank Figur, und sie sollte abnehmen? Das war ein teuflisch Gestalt, mit wollen, runden Brüsten, einer winzigen Tail und langen, schlanken Beinen, kostbarer als Gold. Die Kriegerin funkelte sie noch nie hat es jemand gewahrt, so zu sprechen. Schier je kischet. Ganz in weiß gekleidet, workte sie athrisch und intruckt, stand als konnte sie auf dem Wind davon fliegen. Ihr Schönheit war unbeschreiblich, wie ein himmlisches Wesen, das auf die Erde herabgestiegen war. Schwester, du solltest wirklich auch etwas abnehmen, sagt der klein Benjel. Schier us lacheln starb plötzlich. Dieser klein Benjel hat es wirklich verdient, verprügelt zu werden. Du sagst, wir mussten beid abnehmen, sind wir denn wirklich so dick? Die beiden waren außergewöhnlich schon, mit mutigen und besonderen Posen. Ein so schönes Mädchen wird sich so etwas nicht gefallen lassen. Natürlich sind wir dick, sie nicht schüchtern, frag mich hinfasch, wo du etwas so vielest. Die Stimme des Benjels war Kapitel 185, ein Duel der Techniken. Der klein Benjel rannte schnell davon, aber wo sollte sich jetzt, im himmelsheile Pavillon, verstecken? Schier kam von dort und fand ihn schließlich. Schwester, ich heb mich git. Seid beid wunderschön, überhaupt nicht dick, your Figuren sind schlank und anmutig. Ich heb mich auf den ersten Blick verliebt, woran das sagt, musterte die Beine der beiden Frauen. Sie waren unbestreitbar schlank und besorbend, durch ihre Kleidung hindurch sichtbar, wie aus Jade gemeißelt, und wanderten den zu ihren schmalen Teilen hinauf, unglaublich weiß, glatt und weich, endlos geschwungen. Dies Entschuldigung war völlig unaufrichtig. Schließlich beschlossen die beiden Dickerchen, lasst uns im Eintracht Prügel verpassen und in gleichzeitig zwingen, mit der Gelu Academy zu diskutieren und Ideen auszutauschen. Auf der anderen Seite wollte auch länger gegen kämpfen. Sie war jung, doch nannte sie fett, was sie fast in den Wahnsinn trieb. Was soll das Duel mit juk? Wenn ich gewinn, konnte mir denn die Geheimtechnik des großen Peng beibringen, fragte der klein Benjel unverblümt. Das war ein schlecht Angewohnheit aus dem großen Kampf gegen die weißen Tigermutanten im 100-Gipfelgebirge. Bum schlug schier Jowu in und sagt, red keinen an Sinn, das ist ein Discussion, verstanden, ist nichts Interessantes dran. Wenn ich sie besiege, kann ich nichts essen, also bringt es nichts, der klein Benjel war überhaupt nicht interessiert. Bist du so versichtlich, dass du uns besiegen kannst? Im Gegenüber kichert ein Mädchen, doch zwischen ihren Augenbrauen blitzt ein morderisch Aura auf. Sehr zuversichtlich in der Tat, antwortet der klein Benjel beiläufig, als wär es die Wahrheit, und fügte dann hinzu, wenn ich gewinn, bekomm ich den irgendwelch geheimen Techniken, und der Gelu Academy drangten all, bis auf zu oberschwan, der sich nicht bewegen konnte, nach vorn. Dieser fresh Benjel war so nervtötend, am liebsten wären sie all auf ihn losgestürmt und hatten ihn verprügelt. Wenn es mein Discussion geht, müssen wir natürlich an sehr Ideen austauschen. Die all die Peng-Technik beherrscht, konnte ihre Kenntnis teilen. Schier Joju hat ihn am liebsten geschlagen, aber schließlich war ein Stühle des Himmelsheilungspavillons. Sie so die Kriegsgottinnen und fragte nach ihrer Meinung. Wen nicht, wenn du willst, die Kriegsgottin nickte, ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht. Du Rotzloffel, komm her, ein Mädchen, das gegenüberstand, stürmte mit unglaublicher Geschwindigkeit auf sie zu. Ihr ganzer Körper war mit goldenen Schuppen bedeckt, und obwohl es sich die Rocktechnik handelte, gab es einige Unterschied. Ein großes Rock mit langen Schuppen,
Beobachtet der Young Sie aufmerksam. Diocese Mädchen war sehr stark, etwas 6 oder 7 Jahr alt, ein außergewöhnliches Genie, berühmt in der Akademie. Ihre Rocktechnik hat ein transzendentes Niveau erreicht. In diesem Moment schien sich in einen humanoiden großen Rock zu verwandeln, der strahlend goldens Licht ausstrahlt. Öffnete Maul und brüllt, woraufhin sich unzahlige golden Schuppen in scharf Klingen verwandelten, die kreischend auf ihren Gegner zuschossen, als wollten in durchbohren. Rockschuppen, wahrlich etwas ganz Besonderes, freut sich der Jung und fand es lohnenswert, zu studieren. Im einem lauten null Schlug sein Faust auf den Boden, die von Nocken mussten durchzogen war, sein Haltung kraftvoll und entschlossen. Ein schwul gewaltiger Energie brach hervor und ergoss sich in blendens Licht, das auf die goldenen Schuppen traf. Ein leises Nollen holte weiter, und all goldenen Schuppen splitteten und verwandelten sich in Lichtstrahlen. All schnappten vor Schreck nach Luft, besonders die Leute von der Akademie. Bis auf Tuober Chwan hatten in noch nie Action gesehen. Eine magischen Technik blossen Handen zu widerstehen. Wie unglaublich mächtig muss das sein? Jüngerer Bruder, wurdest du so besiegt? Fragte jemand. Tuober Chwans Gesicht lief rotten, es stimmte. Der Gegner hat nicht einmal ein Spezialtechnik angewendet, und doch hat in ein einziger Schlag durch die Luft geschleudert, so dass nirgendwo mehr Schutz fand. Plötzlich veranderte sich das Schlachtfeld. Die Jungfrau breitet die Arm aus, und hinter erschienen zwei Großvogelflügel. Im einem kraftigen Flügelschlag heulte ein tosender Wind auf und wirbelt Sand und Stein auf. Göttlicher Rocks wilder Wind riefen viel schockiert. Ein goldener Wirbelsturm erschien, der sich rasch vorwärts bewegt und all großen Felsen und Baum zu feinem Staub umarmte. Der Kleinjung war erstaunt, denn überglücklich und sagt, das kann ich mit der Technik der goldenen Frühlingswelle kombinieren und in mein Spezialtechnik Kuenpeng integrieren, veranderte sein Position, öffnet den Mund und spuckte einen goldenen Talisman aus, der den Wirbelsturm traf. Ein ohrenbetäubends Drohnen holte weiter, wie das aufeinanderprallen zweier Tornados, die Himmel und Erde zu zerreißen drohten. Der Boden riss auf, Großstein flogen umher und Staub wirbelt auf. Die Scene war chaotisch und ehrfurchtgebietend zugleich. Der kleine Benjel war unglaublich stir und entfesselt ein Welli seiner inneren Energie, die sich in einen mächtigen Talisman verwandelt und allen der Akademie ihre Farbe wechseln ließ. Im einem Sichen erschien der Benjel im Himmel und stürzte sich direkt auf die Jungfrau, Berit, zu fangen. Doch würfelt es war nur ein verschwommener Schatten, nicht ihre wahre Gestalt, was in zutiefst überraschte. In diesem Moment flatterten golden Federn in all Richtungen und verbargen scharf Schuppen, wie ein Wolkenbruch, der die Gegend in Dunkelheit halte. Das Mädchen verwandelt sich in mehr als ein Dutzend verschwommene Schatten, die sich zwischen den Federn versteckten und den Benjel gleichzeitig angriffen. Es war unmöglich, ihre wahre, unglaublich bizarre Gestalt zu erkennen. Illusionsrock-Technik, die Leute von der Akademie jubelten. Diocese kind war so wild, unbesiegbar, nur wenn sein Bewusstsein versorberten, hatten ein Chance zu gewinnen. Der Gesichtsausdruck des Kinds veranderte sich, das war so seltsam. Die Gegnerin konnte Klone scharfen und sich verwandeln, was es unmöglich machte, ihre Gestalt zu erretten und schwer zu bekämpfen machte. Blitzschnell griff in, stürzte sich vorwärts und tötet nacheinander 7 oder 8 Schattengestalten, doch ihre Gestalt blieb verborgen. Verdammt, willst du uns immer noch unterdrücken? Kapitel 186, die Schlacht des Geisteropfers. Nach ein gewaltiger Riss breitet sich aus, als wär der Boden berstend. Der gesamte Himmelsrepertorpavillon wird in Stuck gerissen, ein Anblick, der fassungslos machte. Vom Himmel konnte man sehen, wie sich ein Riss nach dem anderen wie ein Spinnennetz auftat und manche Stellen zu pechschwarzen Abgründen wurden. Das klein Wiesen bullte die Faust und sprang auf. Golden, göttlich Flügel erschienen hinter ihm. Obwohl es nicht fliegen konnte, hoben sein Fuß fast vom Boden ab, als es blitzschnell auf die Behausung des Geisteropfers zusteuert. Der Himmelsrepertorpavillon versank im Chaos.
Der Geisterberg war in den Abgrund gestürzt, und die sich ausbreitenden schwarzen Ries, hatten wir altbauig beinahe zum Einsturz gebracht. Viel Geisterberg wiesen Ries auf. In diesem Moment waren die Menschen verwirrt. Sie spürten Wege, dass das Epizentrum des Bebens von den alten Ranken ausging, aber sie wussten nicht, was geschehen war. Das kleine Wesen war unglaublich schnell. Jedes Mal, wenn sein Sehen den Boden berührten, flog weit fort, sein Adlerflügel donnerten, furchterregend laut, sein ganzer Körper in goldens Licht gehüllt. Unterwegs sah mehrere Altpalast in Trümmen, ihr Siegel verstrut. Überall lagen Felsen, die Erde bebte so heftig, dass sie das Land abnietund in Schutt und Asche legte. Der Anblick war atemberaubend, selbst die Felsformationen konnten dies kolossalen Palast nicht schützen. Unter dieser unbekannten göttlichen Macht war selbst der mächtige Himmelsreparaturpavillon zu einer Oden Odnis geworden und in Trümmer gelegt worden. Glücklicherweise war es nur ein Gebiet, viel an der Palast auf den spirituellen Bergen blieben unversehrt und erstrahlten noch immer hellweise über, ein Sühnis des Ruhms der Sekte. Herr Geisterapfer, blitzschnell stürmte der Kleinjung in das verbetin Gebiet. Als den alten Hof sah, riss die Augen auf und staunte. Traut seinen Augen nicht. Die alten Ranken waren verschwunden, setzt durch einen riesigen Baum, der den Himmel verdunkelte und ein dunstig, chaotisch Aura ausstrahlt, ein furchterregender Anblick. Rieb sich die Augen und betrachtet ihn aufmerksam. Der uralte Baum, sein Blätter grün, sein Aura schimmernd und in Nebel gehüllt, dieses Land erinnerten die Zeit vor der Schöpfung. Es ist immer noch das Geisterapfer, dachte war leicht verbluft. Die Kürbisrank wuchs, ihr Wurzeln wurden zu Stammen, die den Himmel durchbohrten. Ihr gewaltigen Blätter raschelten und strahlten ein schimmerndes Licht aus, umwet von chaotischem Nebel, unglaublich mystisch. Was ist das? Fragte der Kleinjung voller Angst. Das Licht der Kürbisrank strömt, ihr Ranken versweiten sich, ein Rank glich einem jadegrünen Kampfspeer, der ein riesiges Monster durchbohrt, Blut strömt herab. Dies Blutstrom waren etwas ganz Besonderes, sie strahlten göttliches Licht aus, das in 5 Farben funkelte. Der Dampf stieg in einem dichten, geheimnisvollen und unbeschreiblich mächtigen Nebel auf. Schon aus großer Entfernung floßte den Menschen furcht ein, ließ sie unkontrolliert sitten und sich ehrfürchtig verniegen. Sein Macht war unvorstellbar, absolut furchterregend. Das fünffarbige Blut, das herabtropfte, war bereits so intensiv, es war schwer zu erahnen, wie mächtig dieses Wesen wirklich war. Der Kleinjung verlagert schnell sein Gewicht, andert die Richtung und blickte weiter zum Himmel auf, als Versucher, die Gestalt des riesigen Monsters zu erkennen, denn in diesem Moment verspürten ihm die Blätter die Sicht. Ein riesiger, rein weißer Vogelflügel bedeckt den gesamten Himmel und strahlte ein kostbares Licht aus, war aber mit fünffarbigem Blut befleckt und so extrem furchterregend aus zuerst dachte der Kleinjung, es ist ein dämonischer Vogel, aber bei naherem Hinterhen erkannte dass dem nicht so war. Unter dem gewaltigen Flügel waren zwei unglaublich stark Beine zu sehen. Ein humanoides Wesen bewegt sich erneut, beobachtet weiter und erkannte schließlich seine Gestalt. Das Wesen war Dutzend Meter groß, sein ganzer Körper in heiliges, göttliches Licht gehüllt. Es besaß einen menschlichen Körper, aus dessen Rücken ein paar riesige, rein weiße, wunderschöne Vogelflügel wuchsen. Sein Gesicht galt als schon, und ein einzelnes Auge saß senkrecht zwischen seinen Augenbrauen, mal geöffnet, mal geschlossen. Ein ohrenbetäubender Blitz sagte auf. War nicht gestorben, sondern leistet hartnäckig Widerstand, und sein senkrechtes Auge zwischen den Augenbrauen schoss Donnerschlag aus sein Kopf war voller goldenem Haar, wie aus reinem Gold gegossen, würfelt und strahlte ein strahlend Aura aus, als brannte es heftig. Unter seinem Haar befanden sich zwei purpurn Drachenhorne, die einen dunstigen Nebel und dicht gedrängt Runen verströmten. Was für ein Wesen war das? Wahrlich mächtig. Sein Brust war durchbohrt, Blut in 5 Farben floss unaufhörlich, doch war noch immer nicht tot. Aus seinem vertikalen Auge schossen Blitz wie ein Sehen hervor und trafen die göttlichen Ranken. Doch die grünen Kürbis in den Ranken bebten unaufhörlich,
Gaben göttlich Klang von sich und Quolen vor chaotischer Energie, die Blitz verschluckte und absorbiert. Der klein jung Erschrak, Welschmarkt Bisas dieser Expert? Why kannst du es wagen, in die Geisterwelt einzudringen? Dieser Kampf näht sich dem zu. Obwohl der Ganzkörper der humanoiden Kreatur von schimmendem Göttlichem Licht am Halt ist und Wellen sendet, die an der Ersiten lassen, ist dem Angriff nicht gewachsen und steht kurz vor dem Tod. Asterisk null asterisk der grün Kürbis vibriert, die Wellen breiteten sich aus und zerstruten die Blitz, sodass das vertikale Orge aufplatzt und Blut überall spritzt. So mächtig rief der Kleinjung entsetzt aus, also dies Wellen so, die scheinbar sanft wären, aber dennoch fahig, das göttlich Orge der humanoiden Kreatur zu zerstören. Die sich ausbreitenden Wellen trafen direkt das Drachenhorn. Das humanoid Wesen wird sich heftig, sein Drachenhorn leuchtet hell auf, ein violettes Licht blitzt wie in Flammen auf, begleitet von einem Drachengebrüll. Ein großer, violetter Drache Chien, als wolle die Ranken durchtrennen. Die grün Kehlbase vibriert noch heftiger, ein Strom chaotischen Lichts schoss auf die mit des Drachenhorns zu, wo ein Gleisens lügten auflügtet. Ein crashens Geräusch holte wider, und die Horne des Drachens fielen zu Staub. Gleichzeitig zitterten die grünen Ranken, schossen senkrecht aus der Brustdämper und durchbohrten den Schädel des humanoiden Wesens, womit der Kampf beendet war. Über dem Himmel wirbelsten anzahlage Runen, als sanj ein Gottheit, langsam, bis der Kampf vorbei war. Der Klein war schockiert, hat den erbitterten Kampf nicht gesehen, nur das End. Dacht, der Anfang muss unglaublich heftig gewesen sein, sonst hat der Himmelsreperturpavillon nicht so zerbrechen können. In der Luft erstrahlt ein blendendes Licht. Die humanoid Kreatur verbrannte und verwandelt sich in Inerstes. Körper wirbelst langsam, selbst ein Nocken werden verfenert. Strange heiligen Licht strangen in die Ranken ein. Kapitel 187, dringend. Boom. Der Kuenpeng stirs die aus den Wei ten des Weltraums jenseits der nun Himmel herab, direkt in den riesigen Ozean, und verwandelt sich in einen gigantischen Fisch namens Kuen Asterisk, der wildem sich schlug und gewaltig Wellen ersut, die den Himmel verdunkelten. Asterisk ein legendärer Riesenfisch. Der Legend nach kann schon ein einzig Gestalt des Kuen die Meer aufwühlen und den Himmel verdunkeln, die Galaxie reinigen, also schaffen und unbesiegbar sein. Der Kuen ist ein Species, die dem weiblichen Prinzip zunäht. Besitzt auch die Gestalt eins Peng, eins herrschsüchtigen und mächtigen Wesens, das bis in die Großleer aufsteigen kann, wo sein Flügel das Chaos zerschmettern, ein Universum jenseits seiner Grenzen. Die Kombination aus Kuen und Peng ist noch gewaltiger, markt unermesslich. Why sonst hat sie in deren Teig, als mächtig Wesen wie Pilzer aus dem Boden schossen, zu den sen großen göttlichen Vogeln und will den Bestien gesalt werden können? Sobald die sen Weg endgültig beskritten hat und die geheim Kuenpeng-Technik erlernt hat, verstärkte sich die Transformation der Runen ein Vielfaches, und Kraft wuchs entsprechend, göttlich Markt war unwiderstehlich. Der Klein saß still und regungslos im Schneidersitz während hinter ihm, als würden Himmel und Erde erschaffen, das Kuenpeng wie Nebel und Wind kreiste, fahig, die wir Meer zu füllen und die nun Himmel zu durchdringen, sein Markt grenzenlos. Nach langer Zeit auf Nieten sich sein Augen, die seltsamen Phänomen hinter ihm wirbelsten, und der große Ozean, die nun Himmel und das Kuenpeng verschwanden langsam in einem Wolken, wo es in einer himmlischen Hole genannt wird. Dort befand sich das Kuenpeng, wo ein schimmender Talisman aufbewahrt wird. Schließlich lost sich die gesamte Scene auf. Der Kleinjung stand auf, sein Augen leuchteten, sein Geist war erfüllt, sein Inneres in Frieden. Diesmal hat die Technik ein Transformation und Sublimierung erfahren und sein Verständnis vertieft. Im vergangenen Monat hatte sich viel mehr in einen Kuenpeng verwandelt, war vom Ozean direkt in die nun Himmel aufgestiegen und hat das Leben eins Kuenpeng erfahren, ein wahrhaft bereichender Verhang. Zwei Fellows übertraf dies gewaltig göttlich Kraft die Swanenei Technik bei weitem. Sobald ein Kampf begann, konnte sie an der Techniken desselben Niveaus mühelos auslöschen und den Prozess der Kultivierung der Unbesiegbarkeit einleiten.
Die Kultivierung der Kuhnpeng-Technik ist vorerst abgeschlossen, Dakter und Kratzter sich zufrieden im Kopf. Sein klaren Organ wären voller Sehnsucht. Einst tags wurde Wygene Gottlich Vogel in die Großlehr aufsteigen und das Universum durchschneiden. Mehr als einen Monat lang hatte sich in diesem reinen Land Mussum kultiviert, one Fremde zu treffen oder sich einsam zu fühlen, sondern war überglücklich. Jede Sekund und jede Minute war erfüllt von Gewinn und Freude. Es verließ das reine Land, suchte zuerst Ching Fong auf und fand dann den kleinen Narren, dessen leuchtend grün Augen unentwegt die Geistertier des Himmelsheilungspavions beobachteten, die sich zu einem kostlichen Festmahl versammelt hatten. In der Weltdiözese schelmischen kleinen Racker war es schon glückgenig, jeden Tag Gottessen zu können. Och Fluffy huschte herbei, nachdem es sich die letzten Tage vorbildlich benommen hat, die es heimlich einig der Geisterkraute des Himmelsheilungspavions genascht hat. Aus Angst, entdeckt zu werden, blieb es in der Behausung des kleinen Jungen versteckt. Zwitschert das klein Gelby Wiesen unaufhörlich. Die es mehr Affenwein getrunken hat, strahlte sein ganzer Körper ein Schützenslicht aus begann, den betrunkenen Forstschlag zu üben und stürzte dabei mehrmals beinahe kopfüber eines Führer. Oh, das ist nicht ganz richtig, der kleine Jung, etwas sensible, packte den Fellball und tastet in sorgfältiger Bi. Bemerkt, dass glanzte und Anzeichen von Runenbildung zeigte. Sofort jubelte, denn erkannte, dass dies der Zinnoberot-Vogel war, womöglich ein wahres Usitwiesen mit unglaublich mächtigen Techniken, die als unvergleichlich göttlich Fähigkeiten galten. Mein drei Kopfe, 6 Arme und 72 Wurwendlungen, kommt schnell hervor, riefer und stiess den schlafrigen Fellball heftigen. Das winzig, goldfällig Wiesen war benommen, schluckst leise und war wollig verwehrt. Dieses verdammte Ding ist wirklich furchterregend. Sag bloß, es ist ein höchstes Wiesen auf Nirvana-Niveau, zweifelte der zweite Dummkopf und start den forstgroßen, goldenen Fellballen. Der kleine Jung kratzte sich im Kopf. Wohin, tief im Gebirge, hatten die zwei großen Wiesen gegeneinander gekämpft. Neben einem feuerroten göttlichen Spatz war auch kurz ein goldens Wiesen erschienen. Zwitschern, weiterlesen auf truenful.vn, der Vogel kratzte unaufhörlich und umklammert das Hochweinglas, als will noch mehr trinken, wird aber beinahe zerquetscht. Dieser Vogel ist wirklich stark. Hat ein ganz Grupp an seine Brüder umgeworfen, so wild ist sagt, ist sie gekommen, das Wild kein zu finden. Konnte ein Freund an seines jüngeren Bruders sein, laut ausdem Genealage torchten auf und berieten sich, während sich auf die such nach dem kleinen Mac-10. Was ist los? Was ist denn schon wieder passiert? Fragte der Klein misstrauisch. Jüngere Brüder, draußen vor dem Bergtor kratscht ein riesig Krahe unaufhörlich. Sagt, ist den ultra Brüder, und kennt sogar die pummelige Prinzessin Hulinge. Will, dass beid holt ein ultras Schule meldet sich zu Wort. Patrouillierten gerade im Gebiet der Sekte, als ihnen ein schwarzes Krahe begegnet, die vom Himmel herabstieß, kratschte und Bson Geräusch von sich gab. Der Schnobel der Krahe war wahrlich abscheulich, neckte ein Grupp Jünger, die sich mit erwarten, nur dann besiegt zu werden. Erst als ein ältester Erstchen, offenbart ihr Warren Absichten. Der Jung war verbluft und erkannte dann, wer dies Person war. 10.000, wenn nicht 100.000 von Meilen lagen zwischen ihnen, durch ein endlos groß Wildnis, und doch war dies Person bis vor ihr Tua geflogen, wahrlich nicht einfach. Zerglichen sieht erhielt auch Hulinge dies nachträgt. Wutend warf den Jatisch und 41 Grupp von Luten direkt ausdem Bergtor. Dickerchen. Nur der Himmel weiß, woher dieser bizarre Spitzname stammt, nur dieser klein Dieb werden benutzen. Niemand sonst wird es erfahren, und selbst der Markt selten ein solche Gest. Und nun wagt es sogar ein Vogel, zu necken? Vor dem Bergtor prallte ein groß schwarzes Krahe unaufhörlich vor eine Grupp Jünger. Behauptet, einen weißen Tiger verschlungen, einen großen Rock angenabert und sogar gegen Juchen gekämpft und ein reinblutiges Humanoids Biest besiegt zu haben.
Sie winkte sogar einem Ältesten zu und unterhielt sich fröhlich mit ihm. Der klein Junge hört sich und blickte die Großkrahe überraschten. Muds, Storbages Orshen und das Zesorst Gefieder ließen erkennen, dass sie schon ein ganz Weile geflogen war. Du kleine Narr, du siehst deinen großen Bruder und kommst nicht, im den zu erweisen? Rief sie stolz. Es war tatsächlich der Großrotvogel. Der Federlus, seltsame Vogel war wütend. Schließlich war aufgrund seines Alters der Warfare Diocese riesigen roten Vogels, und doch wurde so angesprochen. War außer sich vor Wort. Dickerchen ist nicht gekommen. Wirklich hirnlos. Shade, das ICHSAE so sehr vermisst habe sogar ein paar Lokal-Spezialitäten mitgebracht, und trotzdem haben SAE sich nicht einmal die Mühe gemacht, mich zu begrüßen. Der Großrotvogel höhnte, wagte es aber nicht, den kleinen Benjel anzurühren, die genau wusste, wie wild war. Kapitel 188, die Blitzprüfung. Dies war ein Sieg der Belohnung, die verletzten Monat seines Lebens. Jeden Tag konzentriert sich der Klein auf sein Kultivierung, sein Geist war voller Energie und fühlte sich jeden Tag glücklich. Wenn Zudem freisit hat, traf sich mit seinen Mitschulen, während stoltit einig Großfest und bat die Ältesten, etwas alten Wein zu stehlen, in aller Ruhe zu genießen. Es war ein Sieg reinen Glücks, egal wie viel Sieg Verging, word dies Momenti nie Verges sen und sie für immer in seinem Hasen bewähren. Viel Jahr später, obwohl wir nicht mehr lebten, konnte sich noch genau an Lacheln und die Gesten erinnern. Alter Bruder, du hast schon wieder verloren, noch ein Strafgetränk, es war ein Abend voller Lachen, tranken fröhlich, sie betrunken wären, sogar einig der älteren Schwestern rochen nach Alkohol, Gesichter wären rot und sahen noch besonder als Blumen. In der Fern rief ältester Jung Fei, verdammt noch mal, wer es wagt, meinen Heilwein zu stehlen, der soll sich nicht erwischen lassen, gleichzeitig holten ältester Juns Flusch weiter und machten in noch unglücklicher. Sein gesamter Weinkeller war leer, all Krüger verschwunden. Daraufhin brachen die jungen Männer und Frauen in gelackter ihr Gesichter gerotet, und tranken voller Freude und Zufriedenheit. Süfs, sieht, sich zu trennen. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen? Klein Bruder, passe auf, Bruder, Schwestern, all zusammen, passe auf, dies war nicht der erste Abschied. Im vergangenen Monat waren mehrere wichtige Stühle des Himmelsheilungspavions einer nach dem anderen abgereist und an ander Ort versetzt worden. Der Abschied war immer schmerzlich, obwohl sie getrunken und sich gut amüsiert hatten, blieb ein anhaltend Traurigkeit zurück, ein Erzwangens Widerwillen zu gehen. Wir haben viel Jahr gelebt, wir werden früher oder später zurückkehren, ein weitere Gruppe alter Brüder und Schwestern verließ den vertrauten Himmelsheilungspavillen und begab sich in ein völlig unbekanntes Gebiet, den großen Katastrophen zu entgehen, die sie in naher Zukunft heimsuchen konnten. Der kleine Jung wusste nicht, wie viel Gruppen bereits hat gehen sehen, mehr als die Hälfte des Genealoges war aufgebrochen, und von den Jungen der alten Monster war weit und breit nicht zu sehen, nur wenig waren zurückgeblieben. Kleiner Bruder, wann gehst du? Fragte Qingfeng. Ich muss noch hier bleiben, mein Donner Technik zu trainieren. Ich gehe, sobald ich etwas erreicht habe, der kleine Jung erwidert, hoff, Qingfeng wird bald gehen, doch Qingfeng weigert sich und besten darauf, zu bleiben und ihn zu begleiten. Dann begann mit der ersten Stufe der Kultivierung. Ein furchterregender Donnerschlag, blitzsuckten wie Wasserfall über den spirituellen Berg, dort drangen die schützenden Runen des kleinen Jungen und trafen ihn direkt. Ein Rinsel frischen Bluts floss aus seinem Mundwinkel, und wird die Klippe hinabgeschleudert. Mit einem dumpfen Schlag konnte selbst sein starker Körper nicht standhalten, sein ganzer Körper schmört, sein Nocken und Gelenke schienen zu splitten und hinterließen einen tiefen, menschenformigen Krater im Boden. Ältester, schlag mir etwas sanfter, fletschte die Zahn und höhnte, die Gesetz des Donnerdau zu erlernen, muss man dem Hasen begreifen und dem Körper wahrnehmen. Wie kann man die Lauterung der Donnerprüfung die Bedeutung und die Geheimnis darin verstehen? An Mu Yangs Bart und Haare waren wie Stuhl und wirkten unglaublich mächtig. Kannte kein Neid,
sein Handflash Glut, und ein Rehe brutaler Blitz schoss auf den Jungen zu und traf in Ernut. Och der Boden Wörter splittet, selbst massiv Felsen von mehreren tausend Pfund gewickt wurden zu feinem Staub zermahlen. Der Jung schrie jammerlich auf, dies war wahrlich wie ein Hollenqual. Früher war es nur Erlügtung gewesen, das Verständnis für das Wesen der Runen der Donnertechnik, doch nun muss auf so erbärmlich Weise kultivieren. Ich word mich auf das Fühlen konzentrieren, rief der Jung und kämpfte beharrlich gegen den Donnerahnen. Sein Körper leuchtet, goldin Runen schimmerten und verwandelt sich in einen brüllenden, angreifenden Donnerlohen. Im Vergleich zu früher habe ich Fortschritt gemacht, aber es reicht noch nicht. Du hast deinen Höhepunkt noch nicht erreicht, sagt on Herr Mu Yang, oft nicht sein Mal und spite einen Blitzstrom mit einem lauten Nolse sprang das Swan ni und explodiert. Die gelben Blitz legten einen Bergwald in Schutt und Osche und ließen nichts zurück. Blitzstehen für Wildheit und Zerstörung, ein der mächtigsten Angriffstechniken, aber sie besitzen auch ein eigenes Leben und können News leben nahren. Im Moment verstehst du nur einen Aspekt ihrer historischen Nature, erklärt Mu Yang, warender sich im Blitzlicht bedient und sein Aura noch starker wird, als wird sie vor Lebenskraft überfließen. Dann schludert weiterhin Blitz auf den kleinen Jungen. Ich standig getroffen wird, kann ich natürlich nur ihre historische Nature spüren, der klein Benjel schrie verzweifelt und wird sich aller Kraft. Sein bei den kleinen Arm werden golden, und schludert Blitz Blitz nach vorn. Doch sein Kultivierungsniveau war weit unterlegen. Der ein war ein seltener Meister des Himmelsheilungspavions, der ander nur ein Kind, why sollte die mithalten können? Daraufhin wurde weggeschleudert, ein Blitz versenkt seinen ganzen Körper, sein Haar nistet, und der Jerick von verbranntem Fleisch erfüllt die Luft. So kostlich in der Fern lagt der Zweite nah über das Unglück des anderen, Schmerz und freut sich darauf, einen Bissen zu nehmen. Es ist kostlich, ich will unbedingt probieren, der Großrotvogel sagt dasselbe, und ihre Meinungen erregten wieder einmal einen seltenen Konsens. Bum, der klein Benjel schoss durch die Luft und schludert Blitz wie ein goldener Donnergott, wobei Aktien elektrisch Strom direkt auf sie entfesselt. Roar, die beiden Vogel schrien auf. Seltsamerweise wurden ihre Federn versenkt, sie wurden Seat geschludert, weißer Rauch stieg von ihren Körpern auf, und sie wanden sich unkontrolliert an Ort und Stell. Es tut so weh, Einstein neben ihnen rollte ebenfalls herum, es war der Gottetotestein, obwohl auch vom Blitz getroffen worden war, tat nicht so weh, also stürzten sich die beiden Vogel wütend auf und bissen in. Roar, aus der Fern schrie der kleine Vogel vor Schmerz auf. Es war das erste Mal seit seinem Debüt, dass es so jubel zugerichtet worden war. Selbst die Strafen des Geisterfürsten waren nicht so brutal. Nun war es zerschlagen und voller blauer Flecken, Blitz suckten in seinem Körper. Wär es ein gewöhnlicher Mensch gewesen, hat es längst ein Blitz getroffen. Selbst es spürte den Schmerz, sein Körper roch nach verbranntem Fleisch, es fühlte sich an, als wär es fast gekocht worden. Diocese Training war wie ein endlos Hollenqual. Es wünschte sich verzweifelt, dass das Training schnell vorbei wär, es war wirklich zu schmerzhaft. Okay, dein Talent ist ausgezeichnet, aber es ist nicht gut, sich in standig Siege zu gewöhnen, wann Niederlagen zu erleben, sagt Mu Yang. Der klein Benjel, es was nicht, was es sagen sollte, und konnte sich schließlich nicht lange zurückhalten und schrie, ich bin gekommen, Donnertechniken zu lernen, nicht Besitz zu werden. Mein Leben muss ein glorious Reis sein, für immer unbesiegbar, sehr gut, großer Glob, du besitzt wahrlich den harten Charakter, ein höchster Expert zu werden. Noch ein Schlag mit einem lauten null schluderten Dutzend Blitz, wie ein gewaltig Welli, das Biest zu Boden. Der klein Benjel schrie und weinte jammerlich, sein ganzer Körper schmört. Als den Mund zum Betteln noch nicht, schoss ein Blitz aus seinem Bauch. Dies Qual, dieser Schmerz, ließ ihn sterben wollen, es war wahrlich unerträglich. Kapitel 189, Göttliche Übersetzung. Der Tag des Gewitters war gekommen. Zuerst war der Himmel bedeckt, und es nieselt leicht. Bald darauf zogen dunkel Wolken aus der Fern auf, als wird pechschwarz,
und der Regenverstärkter sich und bildet klein Bake auf dem Boden. Der Himmel verdunkelte sich plötzlich, als wär in einem Augenblick in die Nacht gestürzt. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen, obwohl es eigentlich Tag sein sollte. Die ganz Welt war in Dunkelheit gehüllt, und sintflutartig Regenfall prasselten herab. Riesige Wolken kollidierten und ersüten augenblicklich Donnens Jettos. Blitz suckten wie golden Schlangen im Regen und tanzten, Himmel und Erde wirbenden sich. Boom, der Himmel erbebte, golden Schlangen zerstruten sich und erhellten den pechschwarzen Himmel. Ein Heiligenschein senkte sich herab, und der Regen ergoss sich wie ein Wasserfall, die ganz Welt wird von Wasser überflutet. Es war Regenzeit, und Gewitter waren keine Seltenheit, doch sie gingen mit furchtregenden Blitzen einher. Al will den Tier der großen Wildnis versteckten sich eilig, aus furcht vor dem drohenden Unheil. Denn als, was ein Bewusstsein besaß und sich zu widersetz, konnte Blitz ansehen und schnell vernichtet werden, wie etwa Baum oder Uralte Dämonen, solche Beispiele waren keine Seltenheit. Dutzend Kilometer außerhalb des himmelsheilenden Pavillons standen zwei Gestalten, ein groß und ein klein, im Regen. Angesichts des heftigen Regengusses blickten sie auf und beobachteten die Scene. Es waren Lei Zhu Mu Yang und das Kleinkind. Sie warteten auf ihr Chance. Ein Mensch, der es wagte, in solch ein mächtiges Blitzgewitter zu treten, würde mit Sicherheit zu Osche verbrannt werden und nicht zerreißen. Sie mussten warten, bis das Gewitter nachließ, die Bestgelegenheit zu nutzen. Außerdem wird die Donnertröpsels Flüssigkeit erst entstehen, wenn das Gewitter nachließ und die Blitzschwache werden. Dies war nun Himmeldonner, die göttlich Macht des Himmels und der Erde, unglaublich schwer zu widerstehen, weitaus mächtiger als jeder Blitz, der auf Lebusen losgelassen wird. Schließlich ließ der Regen allmählich nach, und die heftigen Blitz wurden weniger wild. Dies war die perfekte Gelegenheit, die Donnertröpsels Flüssigkeit zu finden. Jetzt sofort, rief Lei Zhu Mu Yang. Trat auf ein Schatzartefakt und zog den Kleinen in den Himmel, direkt auf die wirbelnden schwarzen Wolken zu. Wollte tief in Donner und Blitz vordringen, auf der such nach der göttlichen Flüssigkeit. Der Himmel war dunkel, und Blitz suckten in den schwarzen Wolken, wenn auch nicht mehr so heftig wie zuvor. Es war eben noch furchtregend gewesen, besonders aus der Nahe. Die suckenden Blitz machten es unmöglich, die Augen zu öffnen, aus so nach der Nahe zu beobachten, jagte einen Schauer über den Rücken, und die Haare stellten sich auf. Der Kleinjung war völlig verzweifelt und sagt, warum muss ich dorthin und vom Blitz getroffen werden? Warum bin ich so unglücklich? Hör auf zu jammern. Konzentrier dich und spür die Lebenskraft, die in dieser Zerstörung liegt, schuld Lei Zhu. Der arm Jung so wirklich bemitleidenswert aus sein Augen waren vor Angst geweitet, als den furchtregenden Blitz anstarrt, sein Herz hammert unkontrolliert. War unglaublich nervös, ein einziger Fälle hat diese Zerstörung von Leib und Seele zur Folge gehabt. Nachdem der sintflutartig Regen nachgelassen hat, war tatsächlich ein unbenannte Aura in den dunklen Wolken zu erkennen, die Kraft des Lebens, die im Donner und Blitz hereingesprungen hat. Sobald man sie berührt, entfesselt sie historische Kraft. Isi vorsichtig mit deinen Sinnen, macht keinen Fehler, sagt Mu Yang. Aus Zerstörung entsteht neues Leben, aus dem Gewitter entsteht Schöpfung, ein Funk des Lebens entfacht sich. Die Augen des Kleinen weiteten sich, als es endlich spürte. Hat noch nicht die Reife erlangt, solch tiefgründig Prinzipien zu begreifen, aber konnte ein wenig davon erfassen und spüren. Dort drüben rief und sagte mit dem Finger nach vorn. Mit einem lauten Nullschlag ein gewaltiger Blitz ein und hullte beid ein. Ah, schrie das Kind vor Schmerz. Selbst der Donneronner zitterte, Blut ran im dem Mundwinkel. Hat den Großteil des Blitzes abgefangen, das Kind Kapitel 190, die Apokalypse. Sobald die Donnerdautechnik perfektioniert war, strahlte der Kleinjung ein gewaltig Aura ein gewaltiger Blitz, der ultimativ stark und reines Jung verkörperte, verborgen in seinem Körper, ein besonderes Schicksal zu formen.
Nachlik war dies nur ein seiner geheimen Techniken, die sein Wars Wesen nicht beeinflusst, doch in seinen klaren Organ lag ein unerschütterliche Entschlossenheit. Sein Schwarzes Haar war zersorst, und die Kultivierung zweier großer geheimer Techniken hat offenbar beide göttlichen Fähigkeiten transformiert und sublimiert, wodurch sie noch mächtiger und furchterregender geworden wären. Die Heilandwirkung des Affenwains war extrem stark, verstrut Lichtstrahlen Jingen von Mu Yangs Körper aus, sein Nocken vibrierten unaufhörlich, sein Fleisch und Blut regenerierten sich, dies war die Regeneration seiner Nocken und seines Fleisches. Sein Körper, der dem Tod nahe gewesen war, wird wieder gesund. Der göttliche Wein, gebraut aus Dutzenden spiritueller Krauter mit extrem starker Wirkung, begann sein Sehnen und Nocken zu regenerieren. Einen Tag und ein Nacht saß ernst im Schneidersitz. Nachdem den Talisman transportiert hat, erholt sich Mu Yang endlich. Sein Körper war ausgefallen, das Überleben solcher Verletzungen galt als Wunder. Das ist erstaunlich. Zum Glück habe ich den legendären Affenwein getrunken, der das Leben dieses alten Mannes so sehr verbessert hat. Mu Yang lacht herzlich. Der kleine Jung war geruht. Obwohl Lei so manchmal ein aufbrausens Temperament hat, war während des Trainingsmonats trotz seiner Strenge sehr gütig gewesen und hat deswegen beinahe sein Leben verloren. Sehr gut, Zurich im Himmelheilungspavillon nickte der alte Mann Liu interessiert. Was ist das für ein Ort? Die Alt Heilige Academy. Darf ich hinein? Fragte der Jung. Die beiden alten Männer seufzten und schüttelten die Köpfe. Das ist ein klein, sieht Seiten überliefert Welt, die sich nur all 100 Jahre öffnet. Sie bergt die Erleuchtung und spüren eins Heiligen. Anders als der 100 Gipfelberg ist die Heilige Academy nur für ein oder wenig Orsewort zugänglich. Sie bedeuten, dass sie den Jungen wunschis außergewöhnliches Talent, das all ihr Erwartungen übertraf und in so kühn eintreten ließ, auf jeden Fall aufgenommen hatten. Nun, die sie gesklissen ist es zu spät. Wenn sie sich wieder öffnen wird, ist praktisch unmöglich vorherzusagen. Selbst wenn der Himmelsheilungspavillon verschwindet, bleibt die Alt Heilige Academy unberührt. Sie wird erst wieder in der Menschenwelt erscheinen, wenn die Zeit reif ist. Wie leicht findet man dort die Erleuchtung eines Heiligen und kann großen Reichtum erlangen, das ist großartig. Aber es gibt Vor- und Nachteil. Zwar werden einige Umwege vermieden, doch konzentriert sich die Kultivierung auf die Verfeinung von Körper und Charakter und überspringt so ein bestimmt Stuf. Deshalb musst du diesen Weg der weltlichen Angelegenheiten Schritt für Schritt weitergehen, der Kleinjung nickte. Wenige Tage später studierte die geheimen Techniken, blätterte in alten Texten und las täglich, die Ergebnis seiner sechsmonatigen Kultivierung zu festigen und seinen Körper noch leistungsfähiger zu machen. Warum hat dieser verdammte Kerl plötzlich sein Temperament geändert? Wer es vorher gewesen, wer unruhig gewesen und hat bestimmt Age gemacht, murmelt der Großrotvogel. Rezitiert den ganzen Tag Schriften, sitzt den ganzen Tag nur herem. Ist genau wie dies alten Nacker aus dem kleinen westlichen Himmel orch der unglücklich seufzt. Sich ein Blitz suckte vorbei, die beiden leuchteten plötzlich auf, dann stieg schwarzer Rauch auf, und die beiden Vogel lagen suckendem Boden. Wie kann dieser verdammte Kerl nur so ein scharfes Gehör haben? Hat es von so weit weg gehört, die beiden waren wütend. Die new perfektioniert Blitztechnik des kleinen Bengels hat rasanten Kraft gewonnen und war wohl zu einer hochkarätigen Geheimtechnik geworden. Ein Duel mit einem anderen werden natürlich noch viel furchteinflößender Mädchen. Kleine Brüder, es ist etwas passiert, an diesem Tag suchte entgemmend. Was ist los? Der junge Mann öffnet die Augen. In letzter Zeit sind mehrere Gestalten wo die im Bergtor vorbeikommen, und wir haben sie gefangen genommen. Sie gehören zum Kuhn-Clan, sie sind wegen dir gekommen, berichtet ein alteres Schüler. Der junge Mann runzelt die Stirn. Die vier Clans, Lai, Yen, Kon und Mong, waren im Reich der Liren Götter und dann am 100 Gipfelberg begegnet, in aus rasch zu toten, nur beinahe von im ausgelöscht zu werden. Nun waren sie wieder aufgetaucht, sie waren wirklich so hartnäckig wie blutigel. Kein Sorg, kleiner Bruder. Unser Himmelsheilungspavillon war schon immer geeint.
Solltest du in Schwierigkeiten geraten, werden wir eingreifen. Solltest du dich aufregen, werden die Ältesten der Sekte nicht tatenlos zusehen, ein Grupp ultra Junger trat nahe. Vielen Dank, Bruder, bedankt sich der young man. Worauf warten wir noch? Lasst uns direkt hinausgehen und ihnen die Markt unseres Himmelsheilungspavions sagen, rief der Großrotvogel aus und verges dabei wollig, dass kein Junger Diözesorts war. Lasst uns erst einmal nachwischen und sehen, wer dies Lüt sind, schlug der Kleinjung vor, den großen roten Vogel zur Erkundung vorzuschicken. Diözese Wiesen war von Nature aus ein Meisterdieb und seine Schnelligkeit machte es perfekt geeignet, Informationen zu sammeln. Blitzschnell bracht der Großrotvogel, der wie ein Geist erzschien und wieder verschwand, Neuigkeiten zurück, wo die im Bergtor befanden sich viel Menschen, ein Bund zusammengewürfelte Gruppe aus verschiedenen Insekten. Der klein Jung runzelt die Stirn, die Lage war ernst. Es war offensichtlich, dass der Himmelsreporter Pavian im Visier war, und sammelten Informationen. Die Clans Lai, Yen, Con und Mong sind all eingetroffen. Sie sind wegen dir gekommen und wissen, dass du der schuldig im 100 Segmentberg bist, sagt der Großrotvogel. Lasst uns das zuerst den Ältesten melden, dann können wir handeln. Einer der ultran Junger meldet sich zu Wort. Die vier großen Clans hatten insgesamt Dutzend von Leuten mitgebracht. Die Junger des Himmelsreporter Pavians konnten SIEs war bewältigen, aber sicher zugehen, sollten SIE ihren Ältesten Bericht erstatten. Ich word weitere Leute suchen, sagt der alte Bruder Wu Feng. Im Genelager waren noch einige Leute übrig, und noch mehr gewöhnlich Jünger. Einige Jünger der alten Monster waren noch nicht aufgebrochen. Schon bald waren mehrere hundert Leute eingetroffen, darunter viel alte Brüder und Schwestern in ihren Zwanzigen, die seit über 10 Jahren Jünger waren und unglaublich Kapitel 191, Gast vom Gottlichen Berg. Folgt mir, müsst überleben, befahl ein alter Mann seinen Jüngern, brüllt den Lord auf und bahnte sich einen blutigen Weg, als hinausstürmte. Wo die himmelsreparierenden Pavian warteten neben Menschen auch andere Busen. Der Untergang dieses riesigen heiligen Lands konnte unvorstellbare Schatze freisetzen. Außerdem konnten SIE die Großchance erhalten, auf die SIE so lange gewartet hatten, ein selten Gelegenheit seit Jahrhunderten. Deshalb hatten wir Junger aus ihren Clans hierher gebracht. Einige nachkommende Könige und Markgrafen befinden sich bereits im reinen Land, SIE werden die Oberhand gewinnen. Sogar der Menschenkäse ist bewegt und plant für sein Nachkommen, es scheint also kein Scherz zu sein. Wo die himmelsreparierenden Pavian erschienen ansalig wiesen und umringten das Land. SIE begannen zu handeln und bereiteten sich darauf vor, hineinzustemen. Boom, der Kampf entbrannte, Runen erschienen. Der Altmann vom Himmelsreporter Pavian stürmte als erster Herwehr, ward schnell blutüberströmt und schwer verwundet, die im Zuwil den Weg versperrten. Hinter ihm erbleicht ein Grupp Jünger, unfähig vorzustoßen, umsingelt. Totet Angriff in einer anderen Richtung bahnten sich mehr als ein Dutzend Test, all in frischem Blut gebadet, einen Weg. SIE nutzten ihre Schatze, einen ganzen Berg zu zerstören und so einen blutigen Pfad zu öffnen, der die Jünger durch den Belagerungsring führen sollte. Niemand darf entkommen, in der Fern brüllt ein alter Mann und schwebte aus der Luft herab. Unter seinen Füßen lag ein uraltes Tierfell, in seiner Hand ein glanzens goldens Gottesschwert, das im Mighty Ungeheuer wucht zuschlag. Boom, Berge stürzten ein, flussandeten ihren Lauf, die Kraft Diözese einen Schwerthiebs war unermesslich, es spaltet die Erde und schuf einen bodenlosen Abgrund. Viel Jünger starben dort, und mehrere Älteste teilten dasselbe Schicksal. Family zu Ober, seid wahrlich angekommen, im Himmelsreporterpavillon holte das Brüllen einst lohen weiter. Lei an hat Bart und Haare, jed Strahn schien aus Stahl geschmiedet, sein ganzer Körper war von Blitzen Halt. Schwang den Donnergotthammer, sein Fuß trieben in vorwärts. Auf einer göttlichen Feder. Im einem ohrenbetäubenden Kratschen erstrahlt der purpurn Donnergotthammer und entfesselt einen gewaltigen Blitz, der den anderen Mann zurückstieß, bever es selbst immense Kraft vorstürmt. In grauer Vorzeit hat die Family zu Ober beinahe ein uraltes Königreich gegründet,
Doch das Geisterapfer in ihrem Clan. Word von der göttlichen Rebe des Himmelsreparierenden Pavians getötet, und wegen Diocese einen Vorfalls konnte sich nicht erholen und hegte einen tiefen Hass gegen Diocese reine Land, hut state der Himmelsreparierend Pavian kurz vor der Zerstörung. Selbst wenn ein Gott kam, konnte dich nicht retten, der Altmann vom Tuoberclan, der ein goldens göttliches Schwert hielt, brüllt, Jeddah, der es wagt, meinen Himmelsreparierenden Pavian anzurühren, word im it blut bezahlen. Zuerst bring ich ditchem, brüllt Donneron Muyang, sein ganzer Körper von Blitzen am Halt, also vorwärts stürmt. Boom, Dicky, schwarz Wolken füllten den Himmel, und heftiger Regen prasselt herab. Überraschenderweise beschwor Blitz aus der Nature. Nein, rief der Onherr des Tuoberclans entsetzt. Hat wirklich nicht erwartet, dass zwei groß Wolken aufeinandertreffen würden, das war äußerst nachteilig für ihn. Ein Blitzkultivator braucht nur dunkel Wolken zu beschworen, seine Kraft dramatisch zu steigen. Und tatsächlich kollidierten die beiden gewaltigen Wolken, ein ohrenbetäubends Drohnen holte weiter, und ein gewaltiger Blitz, so groß wie ein Berg, schlug in den Boden ein. Brüllt der Onherr der Tuoberfamilie und which mighty aller Kraft aus, aber wie sollte dem Blitz entkommen? Sobald sie aufeinander trafen, wurden sie augenblicklich weggeschleudert, ihr Körper verkohlten, Blut strömt aus ihren Munden, und sie flohen schnell toten Bengel, folgt mir und durchbrecht die Einkesselung. Selbst wenn ich mein Leben verliere, wird ich hier rausholen, brüllt Lei zu Muyang. Der Kampf begann, doch dies war nur ein Seat. Rund den Himmelsheilungspavillen wimmelte es von Gestalten. Die Ältesten der Sekte führten ihr Jünger an, die Belagerung zu durchbrechen und hinauszustürmen. Ein groß Katastrophe nahte, nur ein verzweifelter Kampf konnte sie abwenden, sonst gab es kein Überleben. Tief im Inneren des Himmelsheilungspavillons hatten mehrere Altmänner lange Zeit vergeblich versucht. Ji Ling hat einen goldenen Lehrenpassage errichtet, doch dieser war zerstört worden, was ein Dutig darauf hindutit, dass ein höchster Expert eingegriffen hat. In diesem Moment tobte der Kampf am Boden, doch das Luftduell war noch furchterregender, wahrlich erschreckend. Es war schwer zu sagen, zu welchem Gemetzel dies Kämpfe gehorten. Göttlich rank. Ein hochaufregend Gestalt durchbrach den Himmel und schoss direkt in die hohen Wolken, ein scharfer Kontrast zu den zahlreichen Höchsten. Ganzes Wesen strahlte ein blendend blaues Licht, ein blendend Aura, die sich entfaltet, und jordnit Runen, die sich im sie wirbelten. Du hast wahrlich lange gelebt. In grauer Vorzeit erlangtest du Göttlichkeit, ein einzig Schlacht bracht die Ruhm, und bis hut bist du in der Welt der Sterblichen gesandt. Doch selbst Ruhm muss ein End haben, ein humanoid Kreatur, am Halt von goldenem Licht, sprach. Der Geist des Himmelsreparierenden Pavians blieb ungeruht, was sollte jetzt noch sagen? Außerdem wollte kein Wort verschwenden. Ich bin nicht aus einem anderen Grund hierher gekommen, sondern wegen des göttlichen Semens. Du bist im Begriff zu sterben, warum lässt du mich nicht gehen? Und ich wird mein Äußerstes tun, den Himmelsreparierenden Pavian zu beschützen, ein kolossaler, wilder Vogel bedeckt den gesamten Himmel, sein Körper in dichten schwarzen Rauch gehüllt, sein beiden Augen wie blutrot Mond, die in der Dunkelheit absolut furchterregend wirkten. Du, der Himmelswürschlingend Spatz, wagst es, solche Dinge zu sagen, du warst ursprünglich ein mutiertes Wesen, den gütiger Meister belegt dich mit einem Zauber, der dich zu einem reinblutigen Wesen werden ließ. Doch was ist du getan? Als der Schwanengart im Sterben lag, ist du in bei lebendigem Leib verschlungen aus der Fern honti gemmend und sprach wort, die den dämonischen Vogel in Wort versetzten. Schwarzer Rauch stieg auf und verhallt Berge und Fluss. Dein großes Unheil ist gekommen. Warum übergibst du mir nicht einfach den göttlichen Semen? Du kennst mein Identität doch sicher. Ich komme vom südlichen göttlichen Berg und werd mein Wort halten und als daran setzen, den Himmelsheilungspavillen zu beschützen, die humanoid Kreatur, die auf 1000 Meilen goldenem Licht schritt, oft nicht langsamer mal. Im Himmel oder auf der Erde, als stockte der Atem vor Schreck. Was für ein Ort war der südlich göttlich Berg? Kapitel 192, Göttlicher Regen.
Innerhalb und außerhalb des Himmelsreparator Pavians Hall 10 Gemetzel wider. Alle Busen versuchten, diese Gelegenheit zu nutzen. Ob im Schriftenlager oder im Heilkräutergarten, dies wären die Hauptschlachtfelder, rot vom Blatt gefarbt. Das Schriftenlager ist leer, die Schriften sind längst fort. Jagdeier hochrangigen Mitglieder, sie müssen Geheimtext besitzen, brüllt ein großes silbernes Krokodil. Sein Körper war Dutzend Meter lang, sein silbernen Schuppen glanzten und strahlten ein strahlend Aura aus mit einem kraftvollen Ruck rissen sein scharfen Klauen den Boden auf und schluderten Stein am Haar. Es glich einem übermächtigen Dämonenkönig. Die Jünger des Himmelsreparator Pavians wurden angriffen, und ansalig Heerscharen stürmten vor und stürzten sich sofort eines Gemetzel, mit dem Ziel, Diocese reine Land in einer einzigen Schlacht auszuloschen. Mauern stürzten ein, und verschieden Volker und ansalig Lebusen plünderten den himmelsreparierenden Pavian und raubten alles. Natürlich gab es auch Gen, die dem himmelsreparierenden Pavian tiefsitzend Feinde entgegenbrachten. Von Alters her bis Hut war der himmelsreparierende Pavian, wie der Alt zu Oberklan und der westlich Lingbesteinberg, äußerst rücksichtslos. Himmlisch Runen lasteten schwer auf ihnen, und jeder Schlag hinterließ Blatt. Du bist so grausam, sichte lei so Yang, des sen Augen rot auflüpteten. Hat bereits einen Feind getötet, Blut floss noch, doch stürmte in die feindlichen Reihen. Boom, ein gewaltiger, dichter Blitzschwarm traf die Gruppe, ein ohrenbetorbens Drohnen holte wider. Die wilden Gesichter der Creaturen schrien vor Schmerz, und Dutzend mächtig Individuen verwandelten sich augenblicklich in Oscher. Mit nur einem Schlag war das Gebiet leer. All Creaturen lagen regungslosem Boden, ihr Körper verkohlt, ihr Sehnen durchtrennt, ihr Nocken gebrochen, Fleisch und Blut ein blutiges Gemetzel. Dieser Alt Mann ist so mächtig. Totetin, rief gemmend. Mit einem Sischen sourst Yang sieht, ein weiterer Blitz schlag ein. Der Mann, der eben gesprochen hat, explodiert und sehr viel zu einer Storburg. Blatt. Mächtig und herrschsüchtig, war Yang unglaublich brutal. Wutit durch die Mensch, rettet einen Jünger des Himmelsheilingspavians nach dem anderen und half ihnen, den Belagerungsring zu durchbrechen und zu entkommen. Grau, neben ihm schlag das silbern Krokodil zu. Sein unglaublich scharfen Klauen ersuchten einen Lichtblitz, der einen ganzen Berg aus Gestein splittete und Yangs Rücken angriff. Boom, Yang dreht sich und stellte sich dem Angriff frontal entgegen. Blockt den Schlag, Blitz suckten, und das riesige Krokodil zitterte heftig. Doch sein Osseerhull war so widerstandsfähig wie ein Schützensartefakt, dass den Großteil des Blitzes abwehrt und mit Wolle wuckt nach unten druckt. Gleichzeitig schoss ein Strom wundersamen Lichts aus Runen hervor, der den Feind traf. Im selben Augenblick eilten zwei weitere Gestalten zu ihm, beid Patriarchen bedeutende Sekten. Sie erschienen nur selten, doch nun griffen sie Yang gleichzeitig an. Opportunistischen Schurken, stirbt, schrie der onher wütend. War jahrsornig und sonst sehr streng. Verab schut solche niederträchtigen Lut und entfesselt sein ganz Markt, sie in einen erbitterten Kampf zu verwickeln. Ein Reihe purpurner Kugeln erschien, wie ein Kett schimmernden purpurner Chats, die über den Himmel flog und blendit. Zunächst sah niemand etwas, doch dann ergriff sie die Panik. Die Gesichter der beiden alten Männer wurden kreidebleich, und sie zogen sich schnell zurück. Einer von ihnen, stark blutend, musste sein Lebensenergie aufwenden, sein Flucht zu beschleunigen. Boom, ein Serie violetter Kugeln explodiert und entfesselt einen gewaltigen Blitzsturm, der das silbern Krokodil traf und es in ein blutiges Wrack verwandelt, sein Haut war zerfetzt. In der Fern wurden auch die beiden fliehenden Ahnen von der immensen Kraft getroffen. Sie schrien vor Schmerzen, ihr Haut schallte sich ab, Fleisch wurde zerfetzt und ein stechender, brennender Geruch vibriert sich. Es war unglaublich schwer zu entkommen. Das silbern Krokodil war außer sich vor Watt, es war der Herrscher einer Region, bis es unvergleichlich Fähigkeiten und war eins der starksten Tiere seines Stamms, und doch hat es einen so großen Verlust erlitten. Es richtete sich auf, sein Körper strahlte ein blendend silbern Aura aus,
Why ein Gott. Runen verwandelten sich in einen Ozean, der auf es herabdruckt, und es setzte sein ganz markt ein, Yang zu vernichten. Zen stern durchbohren die Sun, brult lei zu mighty ernste Mien, warend zen violet Lichtkugeln in eine Geriden Linie flogen. Ein Kugel, so groß wie die Sun, formte sich und explodiert in schneller Folge, direkt auf das Krokodil zu fliegend. Boom, die Gegend stand in Flammen, als Verschwarm. Dies war Yangs Gesetz des Donnerstau, die Blitzkugeln kollidierten und explodierten und entfesselten ein ungeheuer Kraft. Die Runen, die das Silbern Krokodil beschworen hat, sie splitteten, Blut stromt aus seinem Körper. Es stonte unaufhörlich, ein großer Blutklumpen befleckt seinen Körper. Die Haut des Krokodils fiel zu Boden. Dies demonstriert seine immense Kraft und Unbesiegbarkeit, selbst die grimmigen Gesetz des Donnerstau konnten es nicht töten. Ein Gestalt huschte vorbei, und Donneran Yang schlug nicht zu. Schwang den Donnergotthammer und rammte ihn auf den Körper des silbernen Krokodils. Sofort erschienen mehrere Ries in seinem Körper, und Funken sprühten. Dann, imitate einem Plop, brach ein Blutträgen hervor. Yang zog sein Waf Zurich und Zeris das groß silbern Krokodil imitate blossen Handen in zwei Haften. Blut spritz hervor, und die beiden Körperhaften des Krokodils fielen zu Boden. Dieser Kampf schockiert all, weil Lebusen waren entsetzt. Obwohl der himmelsheile Pavillon nicht mehr so glanzvoll war wie früher, mangelt es im nichten mächtigen Experten. Dieser Sieg floßt allen furcht ein, im Enu war der Ort wie ausgestorben, und mächtig gestalten verschiedene Clans flohen vor dem blutüberströmten Donnerranen Yang, der wie ein Dämonengott aussah. Auf der anderen Seite. Ort der Altman Liu. Geriet in Reisrei und kämpfte gegen einen weißen Tiger. Sein ganzer Körper leuchtet, golden Runen erschienen wieder, und ein paar Flügel entfaltet sich, als würden sie Himmel und Erde durchschneiden. Imitate einem sanften Beben erhob sich ein Sturm. Golden Rockflügel, der Weiß Tiger war entsetzt. Ein eisiger Schauer durchfuhr seinen Borch, ausdem frisches Blutspritz, beinahe von den goldenen Flügeln entzweigerissen. Totet kreischte und zog ein Dutzend silberweiß Kampfspeer hervor, geschmiedet aus Reisahnen, ein furchterregender Schotz. Sie verwandelten sich in ein Dutzend Lichtblitz, die nach vorn schossen. Imitate einem Sichen which der Altloser sieht aus, sein Geschwindigkeit erreichte ihren Höhepunkt. Sein göttlichen Flügel breiteten sich aus, Runen wirbelten in der Luft. Imitate einem Dutzend nackender Geräusch wurden als Schatze entzweigerissen. Kapitel 193, während in Hers und Verstand. Wie konnte es wagen, siren himmelsheile Pavillon zu skikanieren? Wir sind Zurich. Wir kämpfen bis zum Tod und vernichten den Feind, die zurückkehrenden Jünger brüllten, jeder imitate seine Waffe in der Hand, und stürmten vorwärts. Gestalten erschienen in all Richtungen, jede imitate eine Gruppe geschickter Krieger, dem reinen Land beizustehen. Die Moral des himmelsheile Pavillons, die zuvor neidrig gewesen war, erwockt beim Anblick der zurückkehrenden Jünger augenblicklich zu neuem Glanz. Als stürsten sich mutig in die Schlacht gegen den Feind. Die Großschlacht begann, göttlicher Regen fiel wie schimmend Blütenblätter vom Himmel und bot ein atemberaubens Schauspiel, warend Blut überall spritz. Lord Ling Tien ist hier. Wer wagt es, sehr Sektor anzugreifen? Ein majestatisch Gestalt in silberner Rüstung schwebte durch den Himmel, markt unaufhaltsam. Runen entfesselten sich unerbittlich und ließen Gegner in einem Blutträgen explodieren. Lord Ling Tien, gebt nicht damit zufrieden, Markgriff zu sein und über ihr eigenes Territorium zu herrschen, sondern wagt es, hierher zu kommen. Dieser Ort ist für Finstertäten bestimmt, hütet vor ihrem Leben, kreischte ein monströses Wesen. Ein Rabe imitate tintenschwarzen Federn von Dutzenden Metern lange. Sein Ruff war undeutlich, und strahlte ein pechschwarzes Licht aus, das den Himmel erhellt. Es war ein erfahrener Meister des Hafenclans, ein blutrünstiger und unbesiegbarer Krieger, der einen Schwarm Rabenkuchen hierher führte, im göttlichen Regen zu baden. Was für ein Lahm, ein winziger Rabe wagt es, den König herauszufordern? Was Mark Duke so arrogant? Totet Eichen, brüllt Ling Tianhu,
und ein großer Bogen Erzchen in seiner Hand. Spanti einen Pfeil, zog die seine Straf, und mit einem sichern Schoss der Pfeil heraus. Der Pfeil verwandelt sich wie ein Regenbogen in ein unglaublich heller silbern Fackel, die den Himmel auf den riesigen Reben zuschoss. Der Pfeil ändert seine Richtung und jagte dem fliehenden Reben hinterher. Dieser kreischte und spuckte einen großen Schwall schwarzer Flammen, die sich in Runen verwandelten und den heranhängenden Pfeil verbrannten. Doch der lodend Pfeil, durchdrungen von einem schimmernden silbernen Symbol, lochte die schwarzen Flammen und schoss wie ein sich spaltender Bambus vorwärts. Mit einem leisen null durchbohrt der silbern Pfeil den Körper des Reben und ließ ihn in Stuck explodieren, Blut spritz überall hin. Ein so mächtiger Pfeil, der ein Uraltes Wiesen augenblicklich totet, die furchterregend und überwältigend Markt von Ling Tianhu ließ allerseten. Augenblicklich war die Gegend leer, und niemand wagte es, in aufzuhalten. Der Clanführer von Chishan ist hier, wer es wagt, mein reines Land zu betreten, wird nedenlos getotet ein alter Mann, dessen Stimme wie das Brüllen eins lohen Klang, Erzchen vom Himmel. In seiner Hand hielt ein Schutzsiegel. Mit einer leichten Bewegung wuchs das Siegel schnell zu einem Berg heran und flog davon. Es drückte mit ungeheurer Wucht nieder, seine Menses Gewicht erdrückend und beherrschend, sodass der Boden einbrach. Die Kreaturen darunter waren entsetzt und völlig wehrlos, als starben. Das Siegel zerquetschte das Fleisch zu Brei, totet, Ruf nach totet, holten durch den Himmel, und unzählige Jünger des himmelsreparierenden Pavillons strömten aus allen Richtungen herbei. Sie waren blutüberströmt und lieferten sich einen erbitterten Kampf. Überall im Land waren feindliche Fußspuren zu sehen, die Flammen des Kriegs lodeten, und all toten mit blutunterlaufenen Augen. Ob berühmt Kraftpaket oder gewöhnlich Meister, die Bewohner des reinen Lands besaßen einen furchtlosen Geist, sonst wären sie nicht gekommen, zu helfen. Das reine Land versank im Chaos, überall wird gekämpft, Schrei und Ruf holten weiter. Die Menschen des himmelsreparierenden Pavillons waren zutiefst erschüttert, Tränen strömten über ihr Gesichter. Jean, die vor 100 Jahren oder vor knapp 10 Jahren jünger gewesen waren, strömten in Scharen zurück und ließen all den Tränen nahe sein. Selbst Lei Zhu, Mu Yang und Liu Lara waren den Tränen nahe, Kampfgeist war angebrochen. Die beiden stürmten vorwärts, griffen in all Richtungen und metzelten die monströsen Kreaturen vom Ahnenrang nieder. Der himmelsheile Pavillon ist vernichtet, die Geisteropfer sind fast tot, was bleibt ihnen noch? Selbst mit vielen Angreifen wird dieser Ort gewiss verwüstet werden. Lasst uns schnell verrucken und die sen Ort zerstören, sprach ein Uraltes Monster, ein war Gestalt vom Ahnenrang mit wenigen Rivalen, ein groß Feindschaft mit dem himmelsheile Pavillon, ein Person von solchem Kaliber sieht man selten. Sagt, es ist vorbei und es ist vorbei. Ein Sun ging auf und blendet all. Es war ein Gestalt, die liegt durch Diocese reine Land strahlte, unglaublich außergewöhnlich. Es ist der Kriegskönig, die Gesichter aller Verandeten sich. Ein Name hat gewickt, das Prestige des Kriegskönigs war immens. Kapitel 194, der Herr. Herr Ji Ling, riefen die Bewohner des Himmelsheilungspavillons voller Trauer. Ji Ling hat sie ganzes Leben lang beschützt, doch none hörte sich dem End seiner Existenz, altertund starb im Kampf. Im reinen Land waren all Jünger untrostlich, Diocese End war schwer zu akzeptieren. Ji Ling hat ihnen so viel geholfen, Katastrophen abgewendet, das Ort Zeitalter bezwungen, und nun war die göttliche Flamme erloschen, ein tragisches End. Während die Bewohner des Himmelsheilungspavillons in Schmerz versanken, waren an der Wiesen und die höchsten Märkte erschüttert, erfüllt von Zweifel und Unsicherheit, ein Schauer lief ihnen über den Rücken. Woher stammte dieser grauhaarige Altmann wirklich? War Ji Ling vom Himmelsheilungspavillon etwa sein persönlicher Schüler? Das war furchterregend und ließ all ersitten. Es fühlte sich völlig unwirklich und jagte den Menschen einen Schauer über den Rücken. Selbst der verschlingend Phönix, der Chungchi und die humanoiden Kreaturen des Berges waren entsetzt und spürten, dass sie vor einer gewaltigen Herausforderung standen. Ein langes Leben bedeutet nicht zwangsläufig stark, was spielt das schon für ein Rolle, nörte der Chungchi Leser,
stets auf der Hut. Brülen, brolt der grauhaarige alt man wie ein Dämonengott, ein Hanser Faust gebolt, die ander das Zerbrechen schwert umklammet. Start gebannt auf den Lichtrigen, auf die brennend gottlich rankem Himmel, ein Horch von Mitleid huschte über sein leblosen Organ. Dieser alt man, der es wagt, mihan zu greifen, los, Kampf rief der verschlingend Phönix wütend. Vor wenigen Augenblicken war ein Chlor abgetrennt worden, nun war sie wieder angewachsen, doch vorhin war dies ein ungeheuer Demütigung. Es offnet seinen Schnobel und sog kraftig zu. Ein gewaltiger schwarzer Strudel erschien plötzlich in der Leer, als wolle den Geisterfürsten hineinsehen. Es war die himmelsverschlingend Technik, und die magischen Kräfte waren ungeheuer mächtig. Die Augen des alten Mannes, noch immer so tief wie zuvor, zitterten, während sein Schwert hielt. Plötzlich schüttelte heftig den Kopf und stieß einen tiefen, gutturalen Schrei aus, sein graues Haar wet wild umher. Totet, brüllt der grauhaarige Alt, sein Herz voller Trauer. Das Geisteropfer hat sich in göttlichen Regen verwandelt und konnte niemals wiedererweckt werden, was sein Herz mighty has und Mordlust erfüllt. Dieser Schwerthieb barg unsalig Ressentiments. Ein Laut Explosion ertönte, und die Schwars whole Word aufgerissen. Der alt man stürmte wie ein Dämonengott hinein. Das Zerbrechen Schwert, wie ein Regenbogen, schallte den Rost von seiner Oberfläche und strahlte endloses göttliches Licht aus die beiden lieferten sich einen erbitterten Kampf. Ineinander verschlungenen Runen prallten mighty Wolle wuckt aufeinander und entfesselten ungeheuer Lichtblitz, die den Nebel in der dunklen Hall vertrieben. Platsch, frischs Blut spritz, und tief in den Augen des Dämonenfürsten lauert ein furchterregender Mordwill. Erschien mighty einem Schwall frischen Bluts, das Zerbrechen Schwert glanzte wie die Sonne, und der verschlingend Himmelsperling stieß einen durchdringenden, schrägen blauen Himmel aus ein Teil seines Schnobels war abgetrennt, Blut strömt heraus. War gewaltig, unsalig Meilen lang, selbst mighty dem abgetrennten Schnobel war furchterregend. Der Boden in der Fern ward von dem abgetrennten Schnobel erschüttert. Waren wie gelähmt, der Geisterfürst war so mächtig. Nach einem erbitterten Kampf hatte den verschlingenden Himmelsperling verwundet, dessen Flugbahn nun chaotisch war. Der verschlingend Himmelsperling schoss kreischend und unaufhörlich kreisend in den Himmel. Es litt unter unerträglichen Schmerzen. Sein Schnobel, der hartest Teil seines Körpers, war abgetrennt. Wie sollte es das nur ertragen? Es trug den Namen himmelsverschlingender Spatz, und viel seine Techniken waren mighty seinem Schnobel verbunden. Nun, die dieser Bereich verletzt war es zutiefst verbittert. Sich die Runen blitzten auf, und der himmelsverschlingend Spatz rief seinen Schnobel herbei und begann, sein Verletzungen zu heilen. Einst, nachdem es sich zu einem blutigen Wesen entwickelt hat, war sein Lebenskraft so unermesslich wie das Meer, was es äußerst schwer zu töten machte. Dies war auch der Ursprung seiner Arroganz. Die humanoiden Wesen des südlichen göttlichen Berges, die Chungchi und die humanoiden Wesen des Berges waren ebenfalls verbluft. Die Stock des alten Mannes übertraf ihr Erwartungen bei weitem, sie war so furchterregend, und ein erbitterter Kampf war unausweichlich. Gehör, die letzten drei Wort holten wieder, das Geisteropfer verwelkte, die alten Ranken und Blätter begannen zu brennen und zu Asche zu werden, die unaufhörlich in der Luft wirbelt. Gleichzeitig fielen gewaltig Lichtstrahlen zu Boden, versickerten im Sumpf und Schlamm. Im mighty Blossomorge konnte man ein Schicht grünen Gras erkennen, die rasch wuchs und vor Vitalität nur so strotzt. Higher altert und starbes, Kurtiser des Zurich, einst in dem kleinen Hof geboren und nun auch higher sterbend. Kapitel 195, der Durchbruch aus der Umzingelung. Über den neuen Himmeln wirbelten Spatzenfäden, Klauen fielen herab und Blut spritz höher. Ein wahrhaft furchterregender Anblick. Der Kampf war unglaublich erbittert, der grauhaarige alt verfiel dem Wahnsinn, und die wie übermächtigen Krieger kämpften verzweifelt. Strahlend Ohren leuchteten auf, verheißungsvoll Zeichen wirbelten, und Tötungsabsicht kochte hoch. Der Kampf erreicht seinen Höhepunkt. Der grauhaarige Alt, wie ein uralter Gott,
war unaufhaltsam und Trente der Humanoiden Kreatier vom Südlichen Berg die Schulter ab, beinahe ins Weihaften. Das Zerbrechen schwert Glut, der Rost blattete ab, und es leuchtet heller als Sonne, Mond und Galaxie, fahig, die Ziel eins Menschen zu erhellen. Dies ließ den Alten langsam erwachen, unsterblich Energie ausstrahlen und in all Richtungen metzeln. Runen verflochten sich, wie ein Galaxie nach der anderen, die vom Himmel herabstieg. Das Zerbrechen schwert, wie die Sonne, die Horne des Tschunchiab ließ es unaufhörlich brüllen. Das Gebrüll des Ungeheuers erbebte den Himmel, Blut strömt herab, und der grauhaarige Greis wird zu Staub zerfallen. Die Schwerte verschmolzen und erreichten ein unbesiegbar Sphäre, die ein Aura unvergleichliche Dominanz, ein unwiderstehlich gottlich Markt besaß, totetin, brüllten die via mächtigen Krieger und riskierten ihr Leben, in mighty vereinten Kraften zu vernichten. Diese Greis ist wahrlich ein Plage, aber mal sehen, wie lange du noch wahnsinnig sein kannst, rief der verschlingend Himmelsspatz. Sie hatten ein schwerwiegendes Problem im dem Körper des Greises bemerkt. Sein Kopf war von einem Uralten schwert durchbohrt worden, was in einen instablen Zustand versetzt, dem unaufhörlich schwarzes Blut floss. Der Greis schrie auf, sein Augen leblos, doch sein Totungsdrang wird immer starker. Sein Schwertenergie war majestatisch, und Schwars Runen schimmerten und formten Ketten göttlicher Kraft, die sich in der Luft verflockten. Es so fremdartig die Ketten der göttlichen Kraft dröhnten, als wären sie aus unsterblichem Metall geschmiedet, glitzerten in schwarzem Licht, wirbelten in der Luft und schnitten den via höchsten Machtsenten jeden Flutschweg ab. Zudem wirbelten die schwarzen Ketten der göttlichen Kraft, als wollten sie fesseln. Sie erschienen wieder, ihr Aura schimmert und bildet allmalig ein Nebelschicht, die all nun Wolkenschichten einhalt. Totet riefen die via mächtigen Experten und kämpften verzweifelt. Dieser Altman war wahrlich furchterregend, würdig, der Onher der ersten Generation zu sein, konnte es tatsächlich mit allen Viren aufnehmen, sein Kraft wuchs mit jedem Augenblick. Sein gigantischen Flügel schwebten durch den Himmel, lange unbekannt, sie erstreckten sich über 10.000 von Meilen. Ein leichte Bewegung ließ Meteoriten in den äußeren Reichen einstürzen. Das gewaltige Tschunchi brüllt und erschüttert die gesamten neuen Himmel. Das Humanoid Wesen des Südlichen Berggotts erstrahlt, sein goldens Nockenbanner erschüttert den Himmel und ließ die Stern in den äußeren Sphären erzittern. Der Expert des Jeberges strahlte göttliches Licht sein Kopf wuchs rasch, wie ein Sonne, die im Himmel erschien und ein unglaublich helles Licht ausstrahlt. Die via mächtigen Experten stürmten in all Richtungen, in der Hoffnung, die schwarzen göttlichen Ketten zu durchtrennen, in der Hoffnung, in heiterem Himmel zu vernichten und so zukünftig Bedrohungen zu besietigen. Doch die Stock des alten Mannes übertraf all Vorstellungskraft, sein Potenzial war grenzenlos. Je langer kämpfte, desto wilder wurde sein Zerbrechens Schwert glanzte hell und schnitt gerade und diagonal. Mit einem Zischen wird ein weiteres Stück des Flügels des verschlingenden Himmelspatzes abgetrennt, Blut spritz hoch in die Luft und farbte die neuen Himmel purpurrot. Sich das Schwertlicht, wie ein Regenbogen, durchbohrt die Brust des Tschunchi und riss ein riesig Hole auf, die sich von vorn nach hinten erstreckt. Gleichzeitig wurden auch die beiden humanoiden Wesen verletzt. Der göttliche Ring hinter dem Kopf des Ishan-Experten wird abgeschnitten, sogar ein Stück seines Hinterkopfes abgetrennt, was in Angst aufschreien ließ. Auch der Expert des Südlichen Berggöttlichen Reichs wird verletzt, ein Teil des goldenen Nockenbanners in seiner Hand wird abgetrennt, und mehrere Finger wurden abgetrennt. Blut tropfte unaufhörlich und zwang in some schnellen Rucksack. An der göttlichen Kampfkünste rasch verlor Ji Ling am Boden herrschte unter den Mitgliedern der Himmelsheilungssekte groß Begeisterung, ihr Hasen waren voller Aufregung. All hofften, dass der grauhaarige alt dies wie übermächtigen Gegner vollständig vernichten wird. Junge aus vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten kehrten zurück, und sogar alter Junge eilten ihnen zu Hilfe, wodurch die in diesem reinen Land gefangenen Junge den Belagerungsring durchbrechen und hinausstürmten. Beim Anblick dieser Szene wollten wir das Gemetzel fortsetzen. Seid nicht so töricht, es genet, dass wir überlebt haben.
Das als Verdanken were den Bemühungen des Markgrafen Ling Tien, des Oberhaupts des Qishan-Clans und des Kriegskönigs, die uns gerettet haben. Were Sultanei gut nicht verraten, die Meister des Himmelsheilungspavions ermahnten sie zur Ruhe. Legte den Kopf in den Nacken und blickte zum Himmel, sein Herz von Unruhe erfüllt. Der Zustand des grauhaarigen Alten war furchtbar, das Uralti schwerte biebte und riss in seinen Schädel, dunkels Blut durchnast sein Haar. Nachdem die via mächtigen Experten schwer verletzt hat, turmelte der grauhaarige Alt. Obwohl schrie, gelang es ihm nicht, das Uralti schwert aus seinem Kopf zu sehen. Es vibriert, gab ein klirrendes Geräusch von Sich und Durchbohrt ernut seinen Schädel. Dunkels Blut strömt aus seinem Mund, tiefries klirrten in seinem Schädel, und sein Körper zitterte. Auf geht's, riefen die Meister des Himmelsheilungspavions. Sein Herz blutet, der Anblick des verlassenen reinen Lands, das von so vielen Wesen besetzt und Girinit war, erfüllten im tiefem Unbehagen, doch war machtlos. Lin ist tot, der Onher, der lange Zeit nicht erschienen war, ist nun wieder aufgetaucht, doch sein Zustand ist instabil. In Kurs werden der verschlingend Himmelsspatz und der Chungchi sicherlich entkommen. Haltet sie auf, lasst sie nicht entkommen, gemmend schrie. Viel mächtig Gestalten blickten auf und sahen den grauhaarigen alten Mann in seinem schlechten Zustand. Sie erkannten, dass etwas nicht stimmte, und furcht verflog allmalig. Der Onher des Himmelsheilungspavions starb vor langer Zeit, dies ist nur ein überist seiner sterblichen Überrest. Es gibt keinen Grund zur Furcht toten. Augenblicklich holten Ruf wie Toten durch den Himmel. Als stürmten ernut los und umsingelten die Mitglieder des Himmelsheilungspavions. Kapitel 196, das groß Unheil endet. Im einem lauten Klirren sprühten von Ken, als das Zerbrechen schwört auf einen Felsenaufschlag, und der metallisch Klang holte unaufhörlich weiter. Die Augen des kleinen Jungen weiteten sich, als aufblickt, doch von niemandem war ein Spur, nicht einmal von den via mächtigen Experten oder dem grauhaarigen alten Mann. Nur ein paar Wildvogel huschten durch die Leer. Zog das Zerbrechen schwert heraus, blickte sich dann wie ein Dieb nervos hob den verwundeten großen roten Vogel auf und floh zusammen im Ching Fong und Neo sie so schnell konnte. Dies war ein unschätzbarer Schatz, obwohl zerbrochen, konnte immer noch den verschlingenden Himmelsspatz und den Chungchi toten. Nun, die in wieder in seinen Händen hielt, hütete natürlich wie einen Schatz und wollte nicht, das in Gemmend begehrt. Erst nach Dutzenden von Kilometern warf der Kleinjung den großen roten Vogel im einem dumpfen Schlag zu Boden, woraufhin dieser vor Schmerzen aufschrie und sich auf dem Boden wand. Der Kleinjung, triumphierend, hielt das Zerbrechen schwert wieder in Händen. Sein ganzer Körper war schwarz, unjegliches Licht. So blendend es auch sein mag, es kann dies gewaltig göttliche Energie nicht spüren, doch es weiß, dass dies der ultimative Schatz ist. Der Rost ist weg, warum sind die den dunkelrot Blutflecken, es kratzte sich im Kopf. Die dunkelroten Blutflecken hatten den ganzen fleckigen Rost auf der Schwertklinge ersetzt. Why geht es dem Dämonenlord? Es war etwas besorgt, betrachtet das Zerbrechen Schwert, süfst leise und warf es sich dann über die Schulter. Jetzt dürfte es nicht so viel nachdenken, das Wichtigste war, zu entkommen und sein Leben zu retten. Überall herrschte Chaos, Geschrei und Kämpfe, ein einziger Feldtritt konnte tödlich sein. In dieser Gegend war es sehr ruhig, doch der Klein war noch nicht geflohen, denn wollte nicht der Erste sein, der entkam. Jedes Mal, wenn glaubte, dem Getummel entkommen zu können, tauchten furchterregend Gestalten auf, ihn aufzuhalten. Kurz gesagt, es befindet sich noch immer mitten im Schlachtfeld. Die beste Strategie ist, sich anzupassen, nicht unbedingt den Weg frei zu kämpfen. Wenn es sich unter die Feinde mischen kann, ist das sogar noch besser. Kleine Brüder, können wir entkommen? Fragte Ching Fong. Ein wenig Blut klebte an seinem kleinen Gesicht. Unterwegs hat es viel Situationen auf Leben und Tod miterlebt und sogar mehrere Wildbestien getötet, wobei es selbst schwer Verletzungen erlitten hat. Es war sehr besorgt, aus der Fern immer wieder Schlachtgeräusch wiederholten und sich das Schlachtfeld ausdehnt. Brüllen,
ein tiefsnören drang aus den Bergen, Baum Sturstener und Blatter wirbelten durch die Luft. Ein riesiger, blutüberströmter schwarzer Tiger, so groß wie ein Berg, floh aus dem Schlachtfeld und verschwand in der Fern. Ist es, rief der Kleinjung überrascht. Dies war ein furchterregender schwarzer Tiger. Als der himmelsheile Pavian Junge auswollt, hatte diesen Tiger auf dems weiten Schlachtfeld gesehen, wie den schwarzen Totengslotus beskutz. Der schwarze Tiger war noch mächtiger als gewöhnlich mutiert Creaturen, doch nun war blutüberströmt, schwer verwundet, die Nocken seiner Schulter lagen frei, und Dutzend Junge des Himmelsheilingspavians saßen auf seinem Rücken. Rast in die Fern, und seinem Anblick nach zu erteilen, musste einen hohen Preis für den Durchbruch aus dem Belagerungsring und sein Flucht bezahlt haben. Der Kleinjung wollte vorgehen und fragen, doch sobald Aufstand, sträubten sich die Haare des Tigers, sodass die Junge des Himmelsheilingspavians beinahe herunterfielen. Abgrund, sich, 100 Meter langer, roter Lichtstrahl schoss aus dem Abgrund. Es war ein roter Flutdrake, dessen Aura der des schwarzen Tigers in nichts nachstand. War eindeutig ein mächtiges, uraltes Wesen. Bum, die Klauen des Schwarzen. Tigers waren mit Runen bedeckt, sein schwarzes Licht lodet wie ein tobender Ozean, doch der rot Flutdrake war ebenso wild, sein Schwanz peitschte herwehe und zerschmetterte die Runen. Ein donnens Gebrüll holte weiter, der nahe Berg stürzte ein, tonnenweise Gestein rollte herab. Die beiden mächtigen Wesen trafen aufeinander und lieferten sich einen erbitterten Kampf. In diesem Moment erschien weit entfernt im Bergwald ein goldener Loh. Sein Augen, wie Laternen, strahlten goldens Licht aus. Kragte wie ein gewaltiger Berg mit immenser Wucht herab. Der Berg war im Word wollig zerschmettert und konnte seinen Vormarsch nicht aufhalten. Der Kleinjung war entsetzt. Zum Glück war nicht wahrlich hinausgestürmt und musste sich langsam vorwärts bewegen. Mit der Rebellenarmee, sonst hatten dies beiden mutierten Creaturen getötet. Schwarze Tigers Augen waren kalt, wusste, dass in groß gefagerieten war. Zwei so mächtig mutiert Creaturen waren erschienen, und wenn leichtsinnig kämpfte, wird das nur zu seinem Tod führen. Besonders dieser Loh, dessen ganze Körper golden glanzte, wie ein unglaublich furchterregender König, der die Welt beherrschte und arrogant voranschritt, sein einschuchtend Aura noch größer. Die etwas Wolfjunge, die auf seinem Rücken ritten, waren entsetzt. Hut war ein großes Unglück, so viel mächtig Experten waren erschienen, wiesen alle Rassen waren anwesend, es war wahrlich ein Katastrophe. Der schwarze Tiger brüllt und stürmte mit dem roten Drachen zusammen, beide wurden verletzt und wichen zurück. Nicht weit entfernt griff auch der Goldin Lohen, sein Klauen führen aus, ein Goldin Aura am Halt Himmel und Erde, wie ein Komet, der über den Himmel rast und wo unglaubliche Energie nur so strotzt. In der Fern guckt das Kleinkind, der Loh. Dieses Wesen ist unglaublich mächtig, der schwarze Tiger ist im sicherlich nicht gewachsen. Es ist ein Wesen von königlichem Rang, das no selten auf einen Gegner trifft, es ist den, der Onherr des reinen Lands erscheint. Tatsächlicher Kanti auch der schwarze Tiger sein furchterregend markt und zog sich schnell zurück, wird aber dennoch von dem goldenen Licht getroffen. Sein Körper mit Blut und Gedärmen bedeckt, und wird erneut verletzt. Es stürzte mit lautem Kratschen sieht, sein massiger Körper zermalmte einen Berg und totet oder nun Junge, die auf seinem Rücken saßen. Fleisch und Blut spritzten überall hin. Der schwarze Tiger stieß ein langes Gebrüll aus, sprang auf und drehte sich um. Es war ein Lohenkönig, dessen Kultivierung viel lange gedauert hat als sein Hygiene. War im Gewiss nicht gewachsen. Walter gehen. Ganz einfach. Ich bin der Goldin Lohenkönig vom westlichen Lingbesteinberg, und heut ist der Tag, an dem Himmelsheilungsbewillen vernichtet wird, sagt der Goldin Loh kalt. Sein massiger Körper strahlte goldens Licht aus, als den großen Berg vor sich zerschmetterte. Sprang auf und jagte dem schwarzen Tiger hinterher. Sein goldens Licht wogte und überwältigte aus. Der Himmel, der kolossal Körper des Königs, floßt den Menschen furcht ein, war absolut furchterregend. Der Jung seufzt.
Der Schwarz Tiger war gefährlicher als harmlos. Dieser Goldin Lo war viel zu mächtig. Einer der Anführer des westlichen Lingbergers lauert dort auf die Fiesche, die dem Netzentglitten wären. Selbst die älteren Brüder, die früh aufgebrochen wären, würden wohl nicht entkommen. Unzahlige Gefahren erwarteten sie. Brüllen, in der Ferne schattet das Brüllen eines Tigers den Himmel. Blut spritzt in die Hoch, dann tonte ein Ruff. Ein alter Onherr des Himmelsheilungspavions führte ein Grupp Jünger an, die den Belagerungsring durchbrechen und herbeilten. Bestie, akzeptiere deinen Tod, rief der alte Onherr. Kämpfte mit dem goldenen Löwenkönig. Die Bergkette war verwüstet, Baum wurden zerstört, Berge zerbrockelten und Wolken verzogen. Sich. Kapitel 197, Luo ein Gebirge star. Asteriskling, ein großes Gebirge. Nebelschwaden wirbelten in den Bergen und leuchteten im Morgengrauen in 5 oder 6 Farben, ein poetisches Bild. Morgentor glitzert und benetzt Blätter und saftig grünes Gras. Warmes Sonnenlicht schien herab. Sogend markte der klein sein ersten Schreit, Kurti dem reinen Land den Rücken zu und eilte in die Fern. Schließlich fast sich und rannte schnell los. Im Morgengrauen soßte wie ein strahlender Komet über das Land und ließ den herzerreißenden Ort hinter sich. Diese Störung des himmelsheilenden Pavions hat ein gewaltiges Schockwell ausgelost und all in Angst und Schrecken versetzt. Dies Ereignis hat weitreichend Folgen, so dass die gesamte große Wildnis erschüttert war. War das große Chaos angebrochen? All waren entsetzt. Das uralte reine Land, ein Ort unendlicher Geschichte und Tradition, war in einer einzigen Schlacht ausgelöscht worden. Was für ein furchtbar Schlacht. Welch ein totale Zerstörung. Ist dies ein Zeichen für großes Chaos in der Welt? Dieser Tag ist gewiss nicht mehr fern, angesichts dessen, ob Menschen oder Andewiesen, spürten selbst die Großmächte mit ihren uralten Traditionen ein tiefes Unbehagen. Nach der Schlacht lag der himmelsreparierende Pavion in Trümmen. Einst als Paradies bekannt, war von alters her bis Hut selbst von den Gotten nahe in ein Ordnis verwandelt worden. Selbst in der schrecklichsten Zeit, die im Kampf um die Vorherrschaft, hatte überlebt. Und nun ist dies einst so mächtig Sektor zu Staub zerfallen, aus der Welt getilt. Wir hatten ein ungutes Gefühl, in der großen Wildnis schien ein Atmosphäre der Unruhe und Gewalt zu herrschen, ein Gefühl drohenden Chaos. Es ist schwer vorstellbar, dass ein so groß, uralte Sektor wie der himmelsreparierende Pavion vernichtet werden konnte. Glorreiches Erbe ist wahrlich geschwockt, und der End ist gekommen, uralte Clans wie der Tuoba-Clan und der Besteinberg-Westling ergreifen Maßnahmen. Wer kann einer so gewaltigen Invasion widerstehen? Es ist unmöglich, sie nicht zu vernichten, vor allem aber hat der uralte Gottlich Berg seine Position deutlich gemacht. Selbst der Jeberg und der Südlich Gottlich Berg haben ihr mächtigen Krieger entsandt. Ihre Haltung wird als entscheiden, in der gesamten großen Wildnis wird die Angelegenheit angeregt diskutiert. Diese Störung des himmelsheilenden Pavions hat gewaltige Auswirkungen. Auch die Aktionen des uralten Gottlichen Berges gaben Anlass zum Nachdenken, selbst die goldenen Bestien für den Krieg zu mobilisieren, war wahrlich furchterregend und führte zu dieser großen Katastrophe. Der Gottliche Seim ist weltbewegend, ist ein unschätzbarer Schatz. Die uralte Rieb wird seit Seiten gehiet und gepflegt und in Thought der Talisman, die über unzahlige Jar verfeinert werden, so dass selbst die Götter sie begehren den göttlichen Seimen, wie hatten dies übermächtigen Mächte eingreifen können? Natürlich war diese Störung des himmelsreparierenden Pavions unvermeidlich. Schließlich existiert die uralte Rieb seit Seiten, ihre Lebenskraft schwand, und sie wollte sterben. Und dies mächtigen Feinde aus der Vergangenheit wurden niemals tatenlos zu sehen, dies war ein Sturm, der schnell über das Land fegte und jeden, der davon sprach, in Schrecken versetzt. Das End und die Folgen waren entsetzlich. Ein heiliges Land wird in einem Augenblick vernichtet, weit über die vorherrschenden Weile hinaus. Die Welle breitet sich aus und erschüttert die gesamte Erdregion. Niemand war furchtlos, und überall entbrannten Diskussionen. Der himmelsreparierende Pavion hat eine große Katastrophe erlitten. Wie viel sind entkommen?
Viel Sekten haben sich verbündet, und sogar gestalten auf Königsebene haben teilgenommen. Es ist schwer zu glauben, dass sie überlebt haben. Ich habe gehört, dass nur die unbedeutenden Deutsches Netz geschlupft sind, fast all anderen sind im Kampf gefallen. Manche Süfsten, an der ergotsten sich among Glück. Die Reaktionen der verschiedenen Völker der Welt waren völlig unterschiedlich. In diesem Feldzug wurden Persönlichkeiten wie der Meister der Rheinland-Sekte, Mu Yang, älteste Liu und die hochrangigen Mitglieder des Himmelsheilungspavions gezielt die man fürchtet, sie konnten gewaltigen göttlichen Kräfte nutzen, ihr Jünger sehr flücht zu führen. Solche Persönlichkeiten waren, wenn man ihnen die Flucht erlaubt, die Sicherheit umgekommen. Ein oder zwei Menschen würden sicherlich eine große Katastrophe bedeuten. Weil vermutet hatten, wurden die hochrangigen Mitglieder des Himmelsheilungspavions vollständig ausgelöscht. Bis auf den Kriegskönig, den Markgrafen von Lingtian und die Gruppe, die vom Steinreich des Menschenkäses gerettet wird, entkam fast kein der wichtigen Persönlichkeiten des alten Rheinenlands zu grausam. Nachdem ein alter Onher getötet worden war, wurden im sein gewaltigen göttlichen Kräfte genommen, und über 100 seiner Jünger wurden ebenfalls getötet. Neben den hochrangigen Mitgliedern wurden auch einige Genies und talentierte Individuen, die sorgsam gefordert worden waren, zur Vernichtung auserkoren. Fast all wurden ausgelöscht. Lin Mu und Wu Feng starben im Kampf, blattfarbte das Land der Himmelsheilungspavillon ist zerstört. Fast all ältesten und hochrangigen Mitglieder wurden ausgelöscht, die talentierten Jünger verkümmerten, und das einst praktisch reine Land ist zu einer Ordnung geworden, aber das spielt keine Rolle mehr. Wo ist nur Xiong sie? Sein Talent ist außergewöhnlich, es ist furchtbar, lebt noch, es ist unwahrscheinlich, dass dem Tod kommen wird. Die Leute der via großen Clans verfolgen in unerbittlich, ist ein Ziel, das sie toten müssen. Bei so vielen Zuschauern ist es schwer zu überleben. Ich nehme an, die Jünger, die ihn begleiteten, wurden ebenfalls ausgelöscht. Draußen herrschte alles andere als Frieden. Diese Sturm hat die große Wildnis erschüttert, und noch viel Tage später wurde heftig diskutiert. In einer Bergregion waren Ching Fengs Augen blutunterlaufen, Tränen rannen ihm über das Gesicht. Der Himmelsheilungspavillon war zu einer Oden Wust geworden, viel waren gestorben, und es war ungewiss, wie viel entkommen waren. Schlucks. Ich wird mein älteren Geschwister wohl nie wiedersehen. Wir haben doch erst gestern zusammen getrunken, jammert es. Das klein Wiesen bolti die Faust und saß still ein Wort zu sagen. Es erinnert sich an die fröhlichen Zeiten, als sie im Himmelsheilungspavillon zusammen getrunken und gesungen hatten und einstimmig beschlossen hatten, das Bergtor zu verlassen, die zwei großen Familien zu umzingeln und zu töten. Viel alte Geschwister hatten sein kleines Gesicht gestreichelt, viel hatten es umsorgt und beschützt und es ermahnt, fleißig zu üben, einst Tags ein mächtig Persönlichkeit in all Richtungen zu werden und das reine Land zu beschützen. Doch in einem Augenblick war alles vorbei. Viel blieben verschollen, so wie der alte Bruder Lin Mu, der sein eigenes Blut vergoss, den Rücken freizuhalten und seinen jüngeren Brüdern und Schwestern die Flucht zu ermöglichen, und Davy selbst auf dem Schlachtfeld fiel. Auch der alte Bruder Wu Feng und viel andere, namenlos alte Brüder und Schwestern opferten im entscheidenden Moment ihr Leben, ihre jüngeren Brüder und Schwestern zu schützen und ihnen zur Flucht zu verhelfen. Kapitel 198, das Huhn den Akt schätzen. Der Tierhortbütel, den Fluffy bekommen hat, war längst im Müll gelandet, völlig nutzlos. Es nahm ihn fast die schimmernden, und ran ken gebundenen Heilkrauter, trug sie nach draußen und es einen langen Rülpser ausb in Drucken. Nur ein Ausflug und du hast es geschafft, 11 Heilkrauter zu stehlen, dem großen roten Vogel traten fast die Augen dem Kopf, es war furchterregend. Man muss doch wissen, dass ein einziger Heilberg nur ein Heilkraut hervorbringen kann. Wie viel Heilberg muss es wohl bestiegen haben? Wie leicht konnte nur ein Land, das im dem Blut eins Phönix getränkt war, so viel Heilberg haben? Das klein grinste, sein Hers schmert, denn es war sich sicher, dass Fluffy betrachtlichen Schäden angerichtet hat, was es mitgebracht hat, war nur ein Bruchteil, die besten Teil waren längst in seinem Magen verschwunden.
Was für eine Verschwendung, murmeltes. Der ganz Körper des pelzigen Schattens leuchtet in einem furchtregenden Glanz, jeder Rolpser sant einen Lichtblitz aus seinem Schnobel. Nur der Himmel weiß, wie viel Heilkrauter es zerstört hat. Al Wusten, was vorsich ging, es hat wohl das gesamte Luohuangebirge verwüstet. Fellige Schatten, was ist die los? Fragte Chingfeng neugierig. Sofort word der Fellige Schatten aufgeregt, sein winzigen Krallen fuchtelten wild, sein Augen weiteten sich. Wünschte sich, konnte dem kleinen Kind helfen, Diocese elend Wiesen zu fangen. Es gibt ein seltens Geisterwesen auf der Welt, was ist das? Fragte der Klein. Verstand, was gemeint war, wast aber nicht, was es genau war. Why können wir es fangen? Fragte Chingfeng. Der Fellige Schatten gestikuliert wild und duteten, das Wesen zwischen Himmel und Erde hinabsteigen und sogar durch die Erde hindurchgehen konnte. Hat es beinahe gefangen, aber es war ihm entwischt. Ich heb das Gefühl, ich bin auf etwas unglaublich bedrohliches gestoßen, aber wie soll ich es fangen? Fragte sich selbst der Einfallspinsel. Diocese Geisterwesen schien kein Kampfkraft zu besitzen, konnte sich aber durch Felsen und Erde bewegen und hat kein Festgestalt, was es sich zu fangen magte. Warum sonst sollten so viel Meister des Federclans gleichzeitig erscheinen und so oft scheitern? Jubilas es mir, ich garantiere, ich fanges. Ein etwa 5 cm langer Stein wird das Haar des kleinen Jungen gewickelt. Das ist der Gottetote-Stein, sagt der Jung. War überglücklich und fühlte sich der Aufgabe gewachsen. Nur wenig dieser göttlichen Stein waren in der Geschichte aufgetaucht. Sie besaßen unglaublich, wundersame Kräfte und konnten als treffen. Selbst altweise begehrten sie und schmiedeten ihnen Schatze. Gott, dann jubilas ichs die nutze das Chaos, du und Felschatten get zusammen hinein und fangt es, im Inneren des Luohuangebirges herrschte Chaos. Unsalig Meister suchten unermüdlich, manche Gruben sogar Berge aus, fest entschlossen, Diocese Wiesen zu fangen, das die Magie des Elements besaß. Element, eins der 5 Element, die Erde repräsentieren, die anderen wir sind Metall, Wasser, Holz und Feuer. Der Gehorsam Stein, aus Stein geboren, verstand die Magie des Elements und riss die Macht von Himmel und Erde in sich. Und der Felschatten bewegten sich flink, im Stillen das Wiesen zu wettifern. Diocese Wiesen. Nicht lange danach brachen wütend Ruf und Schrei aus einem heiligen Land hervor. Viel schrien und riefen laut, was ist das? Warum ist es plötzlich aufgetaucht? Es hat das heilige Wesen getroffen, schnell, haltet es auf, ein golden Rat ist von dort gekrochen und hat das selten Wesen fortgetragen, es ist kein golden Rat, sondern so etwas wie ein runder Aff. Ha, sogar Stein können rennen? Oh mein Gott, das tut so weh, es kann sogar fliegen. Mein Nocken brechen, Chaos brach im Luohuangebirge aus, begleitet von Angstschreien, denn das kostbar. Heilig Wesen war gestohlen worden. Genau Diocese Wesen hat der Kriegerkönig befohlen zu fangen, und nun war es gestohlen worden. Der pelzige Schatten und der Gottetote-Stein rollten dahin und zogen ein bewusstloses Wesen hinter sich her, während sie verzweifelt flohen. Sie stießen auf ein magisch Formation, die ihnen den Weg versperrt, durchschnitten sie aber schnell mighty ihren zerbrochenen Schwertern und entkämen. Der ein war ein geborener Dieb, der andere verstand Erdmagie, dies majestatisch Bergkett war ihnen im Grund nicht gewachsen. Diocese stuck spirituell Erde ist wahrlich ein Schatz, brüllt der Gottetote-Stein und verschlang ein Großmensch davon. Roter Staub wirbelt wie ein plötzlich Flatt auf und droht, sie lebendig zu begraben. Der pelzige Schatten ließ den Staub in seinem goldenen Fell hafen, durchschnitt die Formation vor sich und schleppte das Wesen fort, den hartnäckigen Stein zurücklassend. Der pelzige Schatten ist zurück. Was für einen himmelstrotzenden Schatz würde wohl mitbringen, dacht Chingfeng mighty geweiteten Augen. In der Fern blitz ein goldens Licht auf, und der pelzige Schatten torchte schnaubend aus dem Gebüsch auf. Es schnaubte, hustet unaufhörlich und wirbelt ein Staubwolk auf.
Wutend zert es MIT seinen winzigen Krallen ein bewusstloses Wesen hinter sich her. Och der Großrotvogel und der klein nah alten herbei, kratzten uns Tennis und versuchten, das selten Geschöpf zu begreifen. Ist das selten Wesen, von dem die Federstamslut gesprochen haben? Es gibt nur eins im Kaiserpalast, und es wird nur ein paar hundert Jahre gesichtet, fragte der Klein nah etwas verbluft. Och Ching Fong riss die Augen auf, start das Pummelige Wiesen und blickte verwirrt zu Federschatten. War das etwa nur ein Lackenfüller? Chem, ist das nicht den Verwandter? Flüstert der Zweite nach dem großen roten Vogel zu. Der Großrotvogel, Wutend, schlug ihm heftig auf den kahlen Kopf und sagt, es sieht die Eier verdammt anlich, ist das nicht den Bruder, der gefiederte Schatten, Wutend, du tiet auf SIE und erklärt, diese sei ein seltener Schatz. Sein Körper war von mächtiger spiritueller Energie durchdrungen, sein Schneeweißen sahen nirchten aufeinander, als wohl in Verschlingen. Der klein Jung, seinem Instinkt vertrauend, hob ihn auf und betrachtet ihn. War es nicht einfach nur ein Wildhun? Es war kaum größer als ein normaler Felsen. Diocese Hün war 1,5 Meter groß, rundlich und wohlgenäht, sein Gefieder von erdfarbenem Gelb, wird man es irgendwo hinwerfen, wird es niemand bemerken. Und das sollte so kostbar sein? Kratzte sich im Kopf. Oh mein Gott, sogar die spirituellen Krauter sind weg, jemand hat SIE stort, in diesem Moment tonte ein verzweifelter Schrei ausdem Luohuanga Berge, der Tunfall äußerst dringlich, als stand jemand kurz vor dem Tod, und lost sofort Chaos aus der Garten der spirituellen Krauter wird geplündert, verdammt nochmal, als spirituellen Krauter werden gestohlen, jagt ihnen hinterher, natürlich ist es Diocese seltsam Wesen von wohin, lasst es nicht entkommen. Es hat nicht nur an siren Krautergarten verwüstet, sondern auch an sehr wertvollen Schatze gestohlen, auf dem Luohuangrat tobte die wat der Wu Family. Blut kokte, all ihre Hoffnungen waren dahin. Ein heftiger Wind heulte auf, die Blutroterde des Luohuangrats wird aufgewirbelt und sammelte sich in ein Richtung, wo sie einen Strudel bildet. Was ist hier los? Wollte uns jagen und altoten? Die spirituellen Krauter zu stehlen ist das ein, aber die sen Ort noch zu zerstören? Die Wu Family erschrak und floh panisch. Diocese Land ist MIT Phönixblut getränkt. Obwohl die Java Gangen sind und sein Essenz fast vollständig verflogen ist, bleibt es ein Schutz für den Anbau spiritueller Krauter Bieltug. Kapitel 199, Rutger nach Steindorf. In diesem Moment fühlte sich der klein Jung unglaublich angespannt und nervös, sogar ein wenig ängstlich, die kurz vor der Rutger in sein Geburtsstadt stand. Fragte sich, why Steindorf wohl jetzt außer. Als über 8 Jahre alt war, hat es MIT Ching Fong verlassen und oder 9 Monate lang am Herge wandert und sein Verhigkeiten verfenert, bevor es sich dem Himmelsheile Pavillon anschloss. Die Zeit war im Flug vergangen, und es waren bereits 2 Jahre seiner Abreise vergangen. Als fühlte sich, als wäre es erst gestern gewesen. Erinnert sich daran, wie MIT Mang und Pai nach Vogelnesten gegraben hat, von Tant Ching Linien gejagt worden war, gejagt, Krauter gesammelt und Jungtier gefangen hat. Das Lachen und das Geplapper sogen vor seinen Augen vorbei. Och Ching Fong hat Tränen in den Augen, weinte und lacht gleichzeitig. Obwohl nur ein oder 2 Jahre hier gelebt hat so viel Glück erfahren. Es ist doch nur ein Bergdorf, warum sollte ich so nervös sein? Wenn ich in mein eigen Hol zurückkehre, ist es nicht so interessant, der Großrotvogel murmelt. Peng, in diesem Moment kloppten im Little Kid und Ching Fong gleichzeitig ein paar Mal auf den Kopf, und auch Second Idiot markte MIT und leih sich die Markt des Tigers. Der Großrotvogel, Wutend, breitet sein Flügel aus und erhob sich in den Himmel, schnell davon zu fliegen. Die Landschaft am Boden verschwand hinter ihm und erreicht schließlich ein ruhiges und schönes Land. Es war noch weit entfernt, aber Little Kid befahl ihm zu landen, die Schritt für Schritt zurückgehen wollte, zu einem Dorf, das in der Ferne aufzutauschen und wieder zu verschwinden schien. Hier hat ein Schlag stattgefunden, seht, die Felsen sind also splittet, sagt der Großrotvogel. MIT einem Schatz, und zwar einem Schatz von betrachtlicher Markt, ist dies ursprünglich ein Felsberg gewesen,
und doch ist die Hälfte davon weggehauen worden, rief second idiot überrascht aus. In diesem Moment word little kids has plötzlich kalt, dann zitterte heftig, ballte die Faust vor Angst. Zwei Jahr waren vergangen, Sita gegangen war, und das Steindorf hat sich verändert. Was ist hier los? Rief ton Fong aus und Kurti eines Dorfs Zurich, nur die sen Anblick vor sie finden. Sie lesen auf truien.vn, die Gegend vor ihnen war totenstill. Der klein Jung war entsetzt. Obwohl es noch einig Meilen entfernt war, außerhalb der Grenzen von Steindorf, gab es hier Spuren eines Duels. Jemand hat ein Furchtregend Waff benutzt, deren Kraft sogar seinen eigenen Drachenfehl übertraf. Die Felsen, die einst hier standen, waren zu feinem Staub zermahlen und existierten nicht mehr. Es wird nichts passieren, all denn in Sicherheit sein, flüstert der klein Jung und rannte schnell vorwärts, sein Herz hammet vor Entspannung und Angst. Qingfeng rannte hinter ihm her, Tränen und Rotz liefen ihm über das Gesicht. Nachdem hier angekommen war, kannte sich der Pelzig Ball in der Gegend aus und verwandelt sich in einen goldenen Lichtstrahl, der durch die Buschblitz und direkt auf das Dorf zusteuert. Nachdem mehrere Kilometer gerannt war, blieb der klein Jung kurz vor seinem Ziel stehen und konnte sein Tränen nicht lange zurückhalten. Einen Augenblick später trafen auch Qingfeng und die anderen ein, stellten sich neben ihn und blickten auf das Dorf in der Fern. Dem Steindorf geht es gut, rief Der klein Jung wischte sich die Tränen ab. Hat sich nie vor den ständigen Kämpfen auf Leben und Tod und dem Exil gefürchtet, doch jetzt war zutiefst verängstigt und verängstigt. Erst als dem Dorf nahe kam, hält sich seine Stimmung auf, und war so aufgeregt, dass ihm die Tränen in die Augen stiegen. Als Sorgen waren wie weggeblasen. Im Dorf waren vertraut Gestalten zu sehen, sein engsten Verwandten. Die Häuser waren noch dieselben, und das Dorf hat sich kaum verändert. Vor dem Dorf stand ein uralter Baum, dessen massiver Stamm schwarz verkohlt war, vermutlich vom Blitz getroffen. Teil seiner verbrannten Rind hatten sich abgeschollt und waren durch frisch, grün Rind ersetzt worden. Die vom Blitz getroffenen Zweige hatten nun ein Dutzend zarte grün Trieb hervorgebracht, die ein sanftes Licht ausstrahlten, wie die göttliche Schöpfungsordnung, die Uigkeit durchdringt, geheimnisvoll und friedvoll, langsam herabsinkend, voller Lebenskraft. Solange der Weidengart noch lebte, solange es sicher war, würde es dem Steindorf gut gehen. Es war eben noch sehr besorgt gewesen, aber die Kinder, die so viel Verlust und Leid erfahren hatten, waren etwas zu sensibel. Sie waren erschöpft, ihr Gedanken unglaublich angespannt. Endlich kämen sie nach Hause, und kleine Jung und Qingfeng lächelten breit. Sein Herz war schwer von Tränen, aber die Großkatastrophe war vorbei, und war wieder bei seinen Leiben. All sein Sorgen waren verschwunden, und sein Herz war voller Glück. In diesem Moment starrte Nugusi auf die Wade vor dem Steindorf, sein ganzer Körper zitterte, fühlte sich, als würde jeden Moment zusammenbrechen. Zweiter Bruder, warum zittest du so sehr? Du bringst mir in Verlegenheit, der Großrotvogel schlug in. Hör auf zu bellen. Die Vorn ist ein mächtiges Wesen, das Himmel und Erde erschüttern kann, das die nun Himmel durchdringt, grenzenlos und endlos, und mir Todsangst macht, der klein war entsetzt und hat sich beinahe in die Hose gemacht. Was für einen Unsinn redest du die? Fragte der Großrotvogel misstrauisch. Ich ried von dem Baum die drüben. Siehst du in? Ist göttlich, die Stimme des kleinen Narren zitterte leicht. Konnte seinen Augen wirklich nicht trauen. Hat nicht erwartet, einen so uralten Baum zu sehen. Schaudert, zerten dem kleinen Jungen und sagt, kleiner Narr, was ist los? Warum hast du mir nichts gesagt? Woher kommt Ich hat mich fast zu Tod erschrocken, der klein Narr war kein gewöhnliches Wesen, hat einst Wind und Regen beherrscht, sein Sinne waren so scharf, dass furchtregend waren. Obwohl die Markt des Weidenbaums nicht kannte, spürte dass dieser den gesamten Himmel sprengen konnte. Der Himmel, der fest auf den nun Himmeln stand, ließ sein Ziel unaufhörlich erbeben. In diesem Moment spürte auch der Großrotvogel, dass etwas nicht stimmte, und beobachtete ihn aufmerksam. Der uralte Baum strahlte unglaublichen Frieden aus,
Sein sanftes liegt erfüllt die Luft, doch flost Respekt ein und hielt in von unbesonnenem Handeln ab. Woher kommt fragte der Kleinjung. Ist der Schutzgeist des Dorfs und beschützt den Frieden von Steindorf. Wir müssen ihn wehren und respektieren, sagt der Kleinjung. Was, der Schutzgeist des Dorfs? Fragte der Einfaltspinsel entsetzt. Die Augen des Einfaltspinsels traten im fast aus den Hohlen vor Entsetzen. Was war das für ein Dorf, das es verdiente, von einem großen Gott beschützt und zu seinem Schutzgeist ernannt zu werden? Wie konnte die nicht entsetzt sein? Danach start Gerados und wandte sich dann dem kleinen Jungen zu. Je langer in Anscher, desto unergründlicher schien im. Kapitel 200, Freud. Tant, bever wir schmoren, sollten wir noch ein paar Ginsengwurzeln in seinen Bauch stopfen, dann schmeckt es besser. Der klein Benjel machte einen ziemlich unfreundlichen Vorschlag. Tant Tiger hort das und sagt, du Rotzloffel, grab schnell ein paar Alt Heilkrauter aus, stopf es im später in den Bauch und schmor es, der Lort Schrei des kleinen Narren erschreckte die Gruppe von Tanten, die in aus Nugier am Hals packten, und den Beinen so genünd in Segenor untersuchten. Der klein Nachschrie Jamalik, so einen schwarzen Eisentopf mit kockendem Wasser darin und erschrack so sehr, dass ihm die Bein weich wurden. Das Fleisch ist sehr fest, man sieht ihm schonen, dass es ein Heilmittel ist. Tant Leopards Lort Stimm, das kratzend Geräusch eines Messers, jagten dem kleinen Narren einen Schauer über den Rücken, und wird sich heftig. Hier ist auch ein großer roter Vogel, den die bei den Kleinen mitgebracht haben. Ein Frau mittleren Alters starrt den praktisch gefiederten großen roten Vogel an. Der Großrotvogel zuckte zurück und krabbelte auf allen Vieren davon. Dies Frauen waren viel zu wild und wollten als fressen, was sie in die Finger bekämen. Ein heiliger, uralter Baum ragte hoch im Dorfingang emper und hindert sie daran, leichtsinnig zu handeln. Ching Fong, immer noch guttherzig, hort die klaglichen Schrei des zweiten Narren und rannte hinüber. Tant, das kannst du nicht essen, rief er. Wer sind dies Lüt? Fragten sich der Großrotvogel und der zweite Narr entsetzt. Eiersielen schienen im Dorf davon zu fliegen. Zwei Jahr waren vergangen, doch das Dorf des kleinen Jungen und Ching Fong war unverandet geblieben, sie fühlten sich so nahe und je. Umgeben von einer Gruppe Dorfbewohner unterhielten sie sich angeregt. Onkel Lin Onkel Fei Jiao, hatte beiden es geschafft, rief der Kleinjung überrascht aus als sie aufbreken, hatten die beiden gerade das Blutverdielungsreich erreicht, und nun hat sich der Hohlenhimmel geöffnet. Haha, lachten sie herzlich. Zuerst hatten sie das Fleisch und Blut des Swan gegessen, dann ein gelb Schupentier, ein seltsames Geistertier. Problem, etwas spat mit der Kultivierung begonnen zu haben, war gelost, und sie konnten in die nächste Stufe aufsteigen. Großer Bruder Zhuang, Mang, bei hat all das Blutverdielungsreich erreicht, rief Ching Fong überrascht aus im Genealage war das nichts Besonderes, aber in einem Dorf wie diesem war es bemerkenswert. Es war nicht leicht für dies Jungen Lüt, den Weg der Kultivierung einzuschlagen. Man muss wissen, dass selbst ein mächtiger Stamm nur wenig Menschen hat, die den Weg der Kultivierung beschreiten können, geschweige denn ein ganzes Dorf. Die Jugendlichen lachten herzlich. Sie hatten ein sehr gut Grundlage geschaffen. Der Stammeshäuptling lehrt sie die Kunst der Nocken Schriften, und sie hatten von klein auf im Kessel gut und das Fleisch und Blut des Swan sowie das Blut des Geistertiers gegessen, wodurch sie ein solid Grundlage schufen. Zudem lebte im großen See im Dorfingang ein Drachenbartfisch, und im Ufer prangte ein kleiner Phönix. Vogel, allesamt Geschöpf mit starken Nocken und Muskeln, die Kraft steigen, dies ist wohl ein großes Geschenk für das Steindorf. Man sollte wissen, dass es in großen Stämmen mit zahlreichen Einwohnern gewöhnlichen Menschen nicht möglich ist, solche Geisterwesen zu verzehren. Im Steindorf hat sich der körperliche Zustand der Bewohner, ob jung oder alt, in den letzten 2 Jahren deutlich verbessert, so dass Kultivierung reibungslos voranschreitet. Im Dorf herrschte regs Treiben, ein Menschenmensch hat sich versammelt, unterhielt sich angeregt und brach immer wieder in Lords Galakter ausda watchelt ein kleines Kind, etwa ein Jahr alt und erst vor Kursem laufen gellend, Herren. Onkel,
Kleiner Onkel, rief der klein Jung immer wieder mit seinem entzückenden Gesichtsausdruck und blickte zu Ching Fong und Little Trick. Ha, where is denn das? Rief Ching Fong überrascht aus och Little Trick schüttelte den Kopf. War noch ein Kind, genauso naiv wie vor ein paar Jahren. Why konnte so schnell Onkel werden? Wessen Kind war das bloß? Schwester Bau, ist das Sohn? Fragte Ching Fong verbluft. Genau, ein 16 oder 17-jähriges Mädchen neckte den kleinen Jungen mit einem strahlenden, unbeschwerten Lächeln und forderte ihn auf, sie Onkel zu nennen. Sieht ziemlich ähnlich aus, sagt der kleine Jung und blickte sein alten Freund misstrauischen. Hihi, die ganz Gruppe brach sofort in Galakter aus einer von ihnen schien sich unwohl zu fühlen und war äußerst verlegen. Großer Bruder die Zhuang, rief der kleine Jung überrascht. Es waren erst 2 Jahre vergangen, und sein alten Freund waren bereits verheiratet und hatten Kinder. Als ging so schnell.